Hi there. Being a while, I want to say I'm very sorry for canceling yesterday's stream all of a sudden. And if you missed that, I did put up an announcement on my Clips channel on YouTube. It's just that something came up that I wasn't expecting either, so I wasn't able to stream yesterday. I will make up for it by streaming again tomorrow. By the way, for both today and tomorrow, I'll stream for about 4 hours, so I'll actually be streaming for longer than normal this week. I think I was done with this now. No, actually, I'm actually able to pick where I want to go, but I can't revisit any region from before. I did wonder for a second if you'd actually get to control the ship. なんだか海賊っていうよりサーカスみたいになってきたな。You think so? ベンウィックはゴーマとか平気なの？関係ねえよ。バンエルティアに乗ったからにはみんな海賊。それが俺たちの流儀さ。なんて船長や副長の受け売りだけどな。船長アイフリードってどんな人？そうだな。一言で言うとこの海みたいなアゴヒゲ男かな。海みたいなアゴヒゲ？俺たちはみんな世の中から弾き出されたやつばかりだ。そんな俺たちをすねの傷ひっくるめて全部受け入れてくれたのがアイフリード船長なんだ。優しいってこと？海って優しいだけか？ I think you could have had a flashback right here, because it's more of just the game telling and not showing you stuff. Like the captain says in that, we'll surely meet with him later anyway. Like, I think could just save talking about him for that occasion. だから命を張ってでも飛び込みたいって思う。大海賊バン・アイフリードはそういうでっけえ人なのさ。ベルベットみたいな人かな。なんでそうなるんだよ。俺か？俺の説明が悪いのか？ベンウィック、進路変更だ。レニード港へ向かう。副長、急にどうしたんですか？海賊病だ。下で3人倒れた。最初の兆候は3日前。お前はどうだ？俺はまだ大丈夫。けど、3日目ってことは、この船全員もらってますよね。おそらくな。しかし、レニード港に行けば治療薬が手に入るはずだ。すぐにみんなの状況を確認します。There's another concept that the game slowly introduces that the Royals plot. Just like there was no foreshadowing for how Love Set's attack clashing with the one of what was Artorius' thing called in Nominat, that it would create a portal that came out of nowhere. 人が砂に？かつて視界を制した大海賊団の船で流行し、一味が全滅したことから海賊病と呼ばれるようになったとか。そんな病に私たちも感染した？人間はな。海賊病にかかるのは人間だけなんじゃよ。じゃあマギルーモでしょ？そうじゃった。わしの人生もここまでのようじゃ。 I think it's basically scurvy. 発症したらすぐに言いなさい。さて、俺たちも助っ人に行くぞ。エレノア以外はみんな働けよ。エレノア以外とはひどいではないか。わしだって感染しとるかもしれんのに。あんたは魔女でしょ。黙って働きなさい。やれやれ。これ
でも死神の呪いか。魔女にまで迷惑かけるとはけしから What んの。 was Reaper's Curse? 死神の呪い Another concept we never heard of. さて、薬屋はどこだ？確か海賊病には特効薬があるんだよな。サレトーマという野草の花だ。その絞 I り knew 汁を飲めば you'd be after a 海賊病 flower. は治る。今回は大事にならずに済みそうだな。安心するのは薬草を手に入れてからよ。あ、 Oh, right. I think there was something about how 完成しているものが anytime he 街に flips 出 a たら coin, it's guaranteed to land on 海賊病が tails. 広まってしまい Something ま like す。 that. アン Was ジェ that リーナ Reaper's は親 Curse? 番。不思議なことに海賊病は海の上でしか映らんのじゃ。空気中の塩分濃度が関係しとるとも、海水に潜む微生物のせいとも言われておる。真相はわからんが、陸で海賊病が広まった例はない。そうですか。本当に奇病ですね。すぐに戻る。お前たちは船で待ってろ。お願いします。 This ship is gonna be 急 quarantined. ぐぞ。でも、サレトーマ。あれを飲まないといけないのか。エレノア？いえ、高熱の病気によく効く薬草なのですが、この世のものとは思えないほどまずいの。 Some say to bring a demon to the brink of tears. 薬だから。 We should have Velvet, right? Then maybe she'll show some actual human emotion for us. 泣き言ではありませんよ。子供の頃のことを思い出しただけです。 I cannot get up on the ship. Where did we stop again? And we were meant to go like right here on the question mark. 六郎め。 Press エ wrong レノ button. ア以外は働けなどと言いよって、わしもか弱き人間の I 乙女 got じゃ a という bit up on my ね。 face there. こ Can れ you back は up a 明 bit? らかな職業差別じゃよ。魔女裁判を起こして徹底的に戦ってやる。火あぶりにされるのはあんただけど Vitamins. Maybe if we buy some supplement in the store, we don't have エレ to ノア、どう go か on した this の？ fetch quest. どういうつもりなんでしょうか。しぐれ様に私が刃を向けたとき、六郎が投げた短剣は間違いなく私の頭を狙っていました。あの時は本気で死を覚悟しましたし、あの人の恐ろしい本性を見た気がしたんです。なのに、しぐれ様も六郎も普段はあんなで、私にはさっぱり理解できません。武士道というものかもしれんな。武士道、剣士の心得のようなものですか？主君に忠誠を誓い、親を敬い大切にし、弱者を助け、名誉を重んじて生きるという思想だ。つまり、六郎は武士道の教えに沿って弱者である私を助けたと。傲慢になったとはいえ、記憶も人格も残っているんだ。武士道精神も消えてないと思うがな。武士道などあやつにあるのかの？ Which is あ right. だなす敵はズバッグシャッビュビュビュ I was gonna say pirates didn't really take food with them, but I'm not sure. それが乱月の素顔じゃぞ。 They didn't make like those ベル super ロッ hard トが初めて biscuits, 会 right? った時もいきなり切りかかってきたと聞いたぞ。それに、さっきの黒金との一件でも、ボウに刃を向けたばかりじゃん。さっきの言葉に深い意味なんてないでしょ。あいつは切るという業の塊。夜叉なんだから。そこまで悪い人じゃないと Ah, 思い yeah, ますけど、怖がってたのはあんたでしょ。本性の怖さは感じましたけど、でも、切るだけでもないと言いますか、案外、人の気持ちには敏感なんじゃないかな、と。ほら、剣士は相手の気配を察するじゃないですか。じゃあ、六 Yeah, 郎 Leonard は being 意 a 外と優しいって armchair ことだ。 psychologist there. でも、優しいかどうかは微妙というか、私があれこれ言えるほど深く知っているわけで Like は。 nothing to claim any deep Oh, personal insight. You どっちでもいいわよ。were just doing that.
one line of dialogue ago. この前鎖付きの死体が網に I かか won't ったん even だ。 let me 鎖 approach 付 you. き囚人か。おっちゃんも昨日俺んとこの網にも鎖付きで夜勤まで入った腕がかかっ I'd たんだ say よ。 Manako. ほんと心臓に悪いし、 In this game, should come with a dictionary you can access from the menu to like refresh yourself on what 潮の流れから考えると all the new terms 韓 mean. 国島からこっちに来て I る did と play an RPG that actually had that once, like an in-game おっ universe ちゃんも dictionary. 変だと思うかい？実は俺も変だと思ってるんだよ。島全体が監獄なんて言われてるけどさ、本当は処刑場なんじゃないのか？あるいはゴーマの実験場。実験場って何の？ゴーマの凶暴さを調べるための実験だよ。だから囚人を運んで餌にしてるんじゃないのか？悪くない推測ね。なんて清涼がそんな恐ろしいことをするは There's ず no がな way い the か Abby would do something that horrible. ま、そんあの人。そういや、前は近づくとやたらと We get the point already. There's parts about. しばらくそんな悪い奴らが近くに Like, I feel every dialogue in this game goes on for like 2 to 3 times how long it should. You think it's over, they just keep going. Or this place will be important later. Oh, yeah, just checking if the game didn't mess up my party formation again. なんか面白い橋だね。この橋には曰くがある。 Is it? もともとレニードの港はこの入り江にあったんだ。水深は十分すぎるほどあるんだが、見ての通りの狭さだからな。大型船はよほどの技術がなければ接岸できず、主に小型船の風待ち港だった。バンエルティア号は？もちろん自在に入港できた。よほどの技術があるからな。自慢話？まあ聞け。そこでレニードの発展を願う村人たちは力を合わせて、 I also think this was supposed to be a skit, but they forgot 沖の to 島に add the 大 visuals. 型専用の外交を作ったんだ。 Track from Mickey Speedway だから USA. 港と村が離れてるんだね。ちなみ I に think I played that game once, but I remember... Actually, did I play that game? I think I'm mixing it up with それで a 村は Woody 豊かになったの？ Woodpecker kart racing game. I think it released around the same time. 清涼が船の航海を規制し始めたせいでな。自由な航海ができれば、レニードは外洋航海の拠点として発展できたはずなんだが。うまくいかないね。もっとも、そんな状況でも So even back then, I think I just preferred actual, like, more realistic racing sims over サ kart ンドは racers. 突っ込まないわよ。I also think this game would benefit a lot if you had like the characters with this less important dialogue like play out while you're walking around instead of having to stop for it. Since you also have to walk around a lot because the maps are very big. Guardians attack the palace. The most heavily guarded place in the world. Oh, they're talking about us. 頭には角が生えてて、目は そんな恐ろしいご。逃げたとも。特等隊ます僕たち So は。 it's funny because apparently nobody knew that we raided the castle when we did it, あんたも like その一 on 人 the last stream. Because like I thought you'd like have to run away from the city right after doing that boss fight, 繰り返すようだが、 but then you just get to hang around before you like you live like on your volition, not because you have お to. 仕事にお戻りになってないって言うじゃないですか。本当はゴーマに襲われたんじゃない。隠そうとした真実が。王宮の警備は他のどの場所よりも厳重だ。じゃが
So it makes sense that he would be covering it up. トップクラスの実力を持つ精鋭部隊だ。でも巨人みたいに大きなゴーマだったら、そのようなゴーマがオートに現れたら、不安な Yeah, 気 they're 持 like ちもわからんで、あなたたち massively が混乱状。 twisting what actually happened. We just learned that on the last dialogue. Don't know why do you need to have children. Probably even more if I were to talk to the all the other NPCs. Like I was sucking the maps are too big, but this one is actually pretty compact. I like it. Looks very cozy. Oh, this the card game. Never mind. いらっしゃい。サレトーマの花が欲しい。珍しいものを欲しがるね。もしかして海賊病かい？ああ、最初のやつが熱を出して3日経つ。早いとこ手当てをしてやりたい。そうか。あいにく嫌いしちまってるんだ。 Also, I realized my mod of the game might go mute. 今 Does が not. 花の季節だろ。サレトーマの咲くワーグ樹林にゴーマが出てな。清涼が樹林への立ち入りを禁止しちまったんだ。立ち入り禁止？退治していないのですか？よくわからんが。 Think they can't because the demon is too strong. 100回に1回出くわすかどうかだとか。 They had trouble tracking it. 危険じゃないだろ。だが出会って生きて帰った者はいないんだ。海賊病、薬はない。清涼に妙なゴーマ。いよいよ死神の呪い全開じゃのう。 That was wondering what that ship icon did corner there meant. It's because the expedition is on. Forgot to check it. Chameleon Demon could be. 多分な。でもゴーマが。ワーグジュリンへ向かうわよ。探索船。 And sure enough, there's a red code enemy on the lower right there. So I'm going for that first. So I mean, should I? Because I could like do the main objective first, then do the optional enemy on my way back, since it's gonna be stronger, most likely. アイゼンは自分の周りの人たちを不幸にする力を持ってるんだって。それは精霊の特殊な力ですか？ただの不幸ではないぞ。開門要塞では突然ゴーマ病が大発生したし、海賊団にも多くの死者が出ておる。そんな話、にわかには信じられません。死神の呪いは本物でご。僕がエレノア様から引き剥がされ、マギルー姉さんに踏んづかまったのも呪いのせいで。そう。エレノア様。え？ここで好きにするがよい。Hey, who's doing his thing? 止めはせぬ。乙女の秘密をペラペラ喋る精霊が欲しいならの。結構です。私にはライフセットという守るべき精霊がいますから。そんなしてもらってませんってば。もう。 The game hammers it so much that like nobody likes Bienfu, which makes me wonder why they keep him around. Because I kept comparing him to Morgana from what's going on here. させません。というか以前もそのようなことを。もう。これも死神の呪いかの。 Yeah, I was saying I kept comparing Bienfu to Morgana from Persona 5, who was another super annoying mascot character. But in that game, he is super annoying, but the game acts like he isn't. Like the other characters in your party do like him for the most part. But here, like, not even the characters in universe like him, so what's the deal with him? 攻撃に専念して。 I think this would have been useful, like, to run it very earlier into the game, like as soon as you have a party member.
I think with Eleanor want talking to like big clusters of enemies to try to hit most of them. And as I recall, our strike was basically a combo reset. Oh, shit, that. I have to head to Forest, which could be oh, did I already go up there because it's labeled on the... Oh, this does connect to a region of being before. So the forest has to be to the right. I was thinking this art look kind of familiar. 今のところは大丈夫です。ならいいけど、アイゼンの死神の呪いは甘く見たらダメだよ。その呪いって本当なんですか？どうも信じられないんですが。I think that from what I've read, this was the idea of this game in general, that like you play as the quote-unquote villains. In like 4D universe public opinion, you are the bad guys, but you really aren't. You do have like the aesthetic at least. Especially if you compare like Velvet with other tales of main characters, they look a lot more like conventionally heroic. だが海賊病に関しては心配いらんだろう。サレトーマの花を絞って飲めばいいんだから。花が咲いていればね。おお、それはそうだ。嫌な予感がしますね。I thought it's more like the actual bad guys Satsuyami just have very good PR. Oh, is that the... Oh, it's a ferry. Just see if I had to change anything. I had dropped a new body equipment. やるからには全開で行くぞ。勝てないと思うけど。こいつはどうだ。こいつはどうだ。Oh, looks like just my normal combo is strong against the magician. Don't have to change anything. I was trying to interrupt that one, but I was targeting a different enemy. For his it's called Mystic character, you have to get him to be not strong. No, it's I think Break character. Mystic is the defense ult. Also, I love the design on her wings. Rough comment on that. I should be using Magnus Think of absorbing magic since she's casting pretty often. Or just spam her fire spell, I guess.
Oh yeah, they do look like a lot like Sphinxlings. Oh. I think I got it, but I need one more. I didn't realize that the game actually shows you're down when you knock an enemy down. So that's the cute to use items break card. やられるわけにはいかない。 In Agora, passive that only works if you're playing on moderate, which is not difficult I'm playing, it's above normal. I was gonna say, I had found two spears for Eleanor, but they're both weaker than her starting default spear. And it's the same for this new one. You still want to be regularly change equipment for the permanent passes you can learn, but that takes ages. I don't know what I mean. So this one has a +1, but that doesn't increase its stats that much that it should be so much better than the other ones. And I assume that physical attack is the most important stat for her. And if that's the case, the starting weapon is still the best one. Is there just a ball of dung? Dragon Quest monsters did have the chocolate and a bunch of other sweet famous slimes. I remember putting one. It was one that was a whipped cream slime that I remember. ここがワーグ樹林だな。大麻師が巡回してるかもしれない。注意して。 And that reminds me of, I don't remember if I said this before here, but I no longer planning to play Dragon Quest Monsters for when it comes out. I'm waiting for a discount. Because it's just outrageously expensive. Especially because they locked some important gameplay stuff behind the DLC, like DLC that's coming out alongside the game. On this DLC, I would say. これは清涼が新しく開発した二重結界です。なるほど。 So if you want the proper complete game, you have to pay extra for the deluxe edition. 随分念入りだな。確かに。 In the Abbey, I have a really bad habit of having barriers with this switch to open and right next to them. I wonder if there's any meaning to the depicting a bow in the sword there. やはり裏か。死神の呪いも律儀に作用するの。呪いとは金貨の裏表にまで関わるのですか。まあな。精霊の力は物に影響を及ぼしたり、物が持つ波長と同調することがあるんじゃよ。あなたの場合はその金貨だと。ああ、
だから必ず裏が出る。こんなことが。信じる信じないはお前の自由だ。付け加えるならその金貨はアイゼンの器じゃよ。ライフセットが羅針盤を持っているのもその波長のせいなのですか？そうとも言えるが、あの羅針盤はあいつが男である証のようなものだ。So Alex have a hyperfixation. 錆びないようによく磨いておかないと。よくわかりませんが。やれやれ。一 It 等 doesn't make sense for me either. なんも知らんのじゃの。Also, why did they feel the need to split this into two skits? 清涼も知らない未知の情報、よく調べておく必要がありますね。それにしても裏面しか出ないコインなんて精霊の力がそこまで影響を及ぼすものなのですか？疑り深い女じゃの。 Does Laffy stats influence on the compass make it like point the wrong way? I wonder. マギルー、ひょっとしてあなたが術でいたずらしているのでは？ほう、そうくるか。ええ、疑り深い女ですから。根に持つ女でもあったかい。じゃが残念ながら外れじゃ。むしろ術で表を出そうと試してみたが。 Alright, I guess Bienfu's obsession is with porn books. コインに種も仕掛けもない。確かめてみるか？あ、これは魔王ダオス？よく知ってるな。これはカーカーランラン。金貨ですね。本物を見るのは初めてです。はるか古代の貨幣なのについ最近作られたみたいに綺麗ですね。I was confused for a second because Skyrim sounds almost like a 一 faction 見柔 from らかい Darkness. 金でできているが、特殊な加工でコードを。傷がつきやすい金の表面に指の温度に反応する Stop 特殊な cutting 形 people 状 off, 記憶 Eliana. 合金をメッキしてあるんですよね。だから傷がつきにくい。そうか。私たちには真似できない未知の技術です。これに仕掛けをするのは無理ですね。死神の呪い、認めざるを得ないかも。ん？表面を硬くする加工じゃなかったか？勘違いだろう。でも前にアイゼンは。そういうことにしておきなさい。形状記憶。うん。そんな技術が。Right, second I thought I could jump up into that. Lost one super cool thing you can talk about. Also, I've been picking herbs for a while without using them on anybody. HP, I guess, for Velvet, since she's gonna be losing it on her Daniel mode. Area attack is magic attack, right? I'll say it's always a whiplash, like playing for any other character for a while, then switching back to Velvet. Because she's so much more fluid than everybody else. Oh, she wasn't casting stuff, so also, they make a call that's just to blood moon over and over, because that's stronger than the water spell anyway. Unless the enemy is weak to water.
Light does is surf and fire. So that I don't have to like keep changing the combos all the time. I want them to like cover as many elements as possible from the get-go. I think by late game I won't even like have regular physical attacks on my glue because she's gonna be being max for spamming spells. Everybody's paralyzed. Once more. パーフェクチな勝利じゃ。パーフェクチってほぼ They're 完璧さが fumbles. 満身攻めよう課題を残すのじゃ。何かの略なのか This game has been inventing a bunch of new words, what do you mean? There's gonna be another gate, so I have to go to the 紫色の lord 花 side に first. 赤茶色の茎や葉っぱというなんとも趣味の悪い花じゃ。サレトーマは趣味が悪い。わかった。That's not really ugly. Actually looks like some Saga series imagery. そういえばサレトーマの花言葉が何か知っておるか？確か Has those kind of psychedelic colors on it. でしたか？花言葉まで趣味が悪いのね。偽りの共存。今のわしらにはぴったりな花じゃのう。どうしたライフセット。マギルーの言う通りなんだよね。まあな。エレノアは清涼の人間だし、俺たちと心から仲良くするってのは無理な話だろうな。I didn't know you consider her a friend. でもいがみ合うばかりではなく、その共通項というか落としどころはあると思いますけど。偽りの共存でもノープロブレムで僕とあなたを刺激する契約をしただけです。誤解を招くような言い方はやめてください。ビー泣くな鼻炎風よ。お主にはわしがおるではないか。おお、よしよし、わしのありがたい恩を思い知って文句を言わず働くのじゃぞ。はいです。ライフセット。偽りの共存ってああいうのを言うのよ。ゴーマとタイマシ、精霊と海賊と魔女。確かに俺たちは一心同体にはなれんが、互いの立場を偽りなく理解しているはずだ。うん。偽りの共存じゃないよね。まあね。勝手な共存といったところよ。そうかもね。Change from the sword thing to the wall. And now they should be open. Okay, maybe it's gonna like lock the path back to the beginning, so I have to come back here later. Think me a band of misfits. さーてやるかな。増減脚。ほっしまった。増減脚。 So I take that when one character gets paralyzed, everybody does. Because it's keep happening to everybody at the same time.
Best part of this is that don't even have to lane, because the game does that for you. Just really just spam one button. So he's not getting a lot of damage, no? Maybe the water spells are a bit better. Oh, I thought that the water spell could play another button. I wish she'd like say her was signing a bit less often, like not every time she casts it. 皆まで言うな。わしのおかげじゃろ。おお、あの赤茶けた草はされとうまじゃ。趣味が悪い紫色の花を探すのじゃ。趣味の悪い紫の花。So somebody must have been sick before and picked those flowers before we arrived. 命がいらないようだな。燃やせ。衝撃脚、遅延連脚。スクレーパー。呪い、蹂躙しろ。やばいか。エレノア、私に任せてください。 I should have Eleanor in the party because we're finding a bunch of like large groups of weak enemies. I think she's better against those. 破壊しろ。ストーンエッジ。ストーンエッジ。ブラスター。スクレーパー。待ちくたびれた。赤く染まるのか。衝撃脚、攻撃。遅延連脚。One thing I wish Eleanor could do was like jump up to keep hitting the enemy once you launch the upwards like this. 決着ですね。 Like you're doing in Mario vs. Capcom. Hmm. 裏目に。わしをごし準備はできて。I risking contact. And like those are like they really ramp up the difficulty when you get a risking counter. I dare say they're harder than bosses. So I'm using my ults here. 秩序をもたらせ。バインドオーダー。効果で遅延連脚。Nobody needs. 大活躍だったじゃろ。 I did get a bunch of lace scopes from that. Maybe we like fashion it from the fur of the werewolves. 俺の感性が叫んでいる。これは名 Fantastic 品 landscape. だ。探索戦。 Yeah, in the right track. There was a ledge here, so for a second I thought it would like take you back to the beginning. Oh, there's a ledge, but it's going up, not down. Hey, another one. At least I won't like being lack of the experience, I guess. The red trail from Ruby. Only thing I know about Ruby is that
one of the Blaze Blue games I didn't play has a bunch of Ruby characters on it. これはわかるか？ Actually, Ruby feels like one of those IPs that would be constantly crossing over with gacha games. I'm not sure why that doesn't happen. Maybe it's not popular enough. Yeah, it's not popular enough on this probably. 地図ちょっと埋まってきた。まだまだだ。世界は広いぞ。まだまだだね。それにしても海にもいろいろあるんだな。異界とはよく言ったもんだ。ほんと。季節や風や場所によって海は全然違うのね。その通り。お前も海に興味が出てきた。Oh, she's gonna shit that サ down. パランは取り消しか？そんなんじゃない。昔聞いた話を思い出しただけよ。準備はいいわね。 Again. 燃 Okay, some IPs have been outright dormant for years now, but they still keep showing up on clubs everywhere. Like, isn't Nier Automata 10 years old or something? It still keeps showing up everywhere. Like, I'm tired myself of seeing Chubi in every other game. I mean, there's Ruby movies with DC as a crossover. I think I never saw that finish everything. 決着ですね。 I didn't know there was an official game either. So this middle path didn't work. One of them has to be a ledge going down. Oh, is that one? But I have to change the gate first. I think I have to come here to change the gate, then go all the way back to go through the middle path. Oh, but there's another elite enemy to keep things interesting. I think Digimon Time Stranger could have benefited a lot from having something like this, like elite enemies. Like the Chaos Dramon from the beginning of the game, but like more of this, more of that. Because in that game you felt like the random battles were barely there, because could safely clear them with auto mode. And the beef of the game were the boss fights. Keep getting stun locked. I know to take a skunk out. Like, you might really need to have a second break character, because when there is no enemy that cast spells in battle, she has nothing to do with her soul gouge.
Damn it, get out of there, nice, we're going to die. Hey, what? Direful? The music stopped until there are no enemies left, so I thought the game had stopped luck for a second. What's that about? I just go in the ground like it flattens itself. Also, I've once more forgotten how I changed my lock on target. Oh, you have to press RB, but have to insist on it until the game decides to change your target. Ouch. So those birds have something where they can very easily stun you. Also, I can't switch out Aizen because he has 0 Mystic Arctic out. I think I can now see if the life bottle actually is a revive, because I was confused about that last time. Oh, it is a revive. The screen just doesn't mention that for some reason. That's what's been doing. She should be spamming heal. Oh, I see why he couldn't do it. Looks like just touching the boards causes you to get done like this. So I think should ignore them. And they haven't lost like health at all. Ah, but the boss almost said I wasn't even paying attention to that. Hopefully killing him kills his minions, because they're the biggest problem. Oh, so that's what you're supposed to do. Apparently that thing was called the Hanged Man from an achievement I just got. Hey, bunch of equipment. And defeat a Direful, other Direful's of the same type increasing strength.
I barely caught what that monster main did because I was just being busy with his minions, which were much stronger than himself for some reason. This will give me focus not because of physical attack, which my glue doesn't need anyway. Also, I did get a new attack. Now this should be a good one. It says slide kick. Which Velvet's a problem Velvet does is that any attack where she like jumps, she keeps missing short enemies, which there's a ton of. So I need more, could use more ground attacks like this. Not another dangerous encounter game. I had enough of this. Oh, yeah, I did equip this to her offspring. It is a chocolate idol. And for not it's her best option for a weapon. So I think if we enhance this, you'll get more magic attack in the chocolate idol, but it has a lot less focus, which I think is important for her. I'll find a switch before I can go there. Oh, I think there was one in the beginning of this area that I switched on. Another one. Also hide your knight. This is like the fourth risk encounter. So there should be a switch there. And then I can go back to fight the elite enemy. Again. Okay, can you see that I am about to begin another risky encounter? I think I'll be over leveled because of this. Oh nice, those are weak to fire. I think you weren't here yet when that just happened, but I did fight a so-called Airfall that showed up all of a sudden. And apparently so that are like secret bosses that you can find even doing encounters.
まあまあですね。そっちもね。But there's no switch here apparently. I really needed to find one. Oh, there we go. Now I go back to the previous area. It's a plant as well. Wait to land. Think Kyo had some wind attacks. Looks like a legend. Advise to pay attention to whenever like the word down appears, which is when you can use his break card, but I wasn't fast enough now. Because the boss gets stacked up in like a millisecond. Oh, what happened here? Did he buzz out? I have to get into stop bag with me so I can spam the fire spell. This game could have like some kind of down skill equipment to make some of your characters more likely to be targeting others. Unfortunately, I know it's not interesting to watch, but it is the most efficient strategy right now. Oftentimes the best option is the most boring one.
Alright, now that I actually use some life bottles, I can actually get them from chests. Because before you have a limit of just 15 you can carry at once for some reason. Okay, so if you find any more in your chest, you can't pick them up. Also, thanks. And now should be a straight shot to the end of the dungeon. Yeah, this one is weird because like you'd at least patch this out eventually, right? Maybe in the remaster they correct this. But if you went here before, you don't know. Life bottle is the revive item, like you could assume that from the name. But the description says it removes status effects and restores health. It doesn't say anything about reviving. And that said, oh, so that must mean that the game considers being dead as a status ailment, which I guess. And I was confused, thought like I couldn't use it normally to heal on a light that was already alive. Because you can only use it to revive people. And like once you're dead, it's not like you're worried about debuffs, so you're even less likely to try using the life bottle from its description. That's the only way left now is going down. Which will take me back to an area from earlier, but I think now with the gates changed I can go further. Yeah, because I think there was a portal going down there. Hopefully it's on the white switch now. Look at the almost for another dangerous battle to me. Paid by the cutscene. それはこっちのセリフよ。Oh, she has 1 HP because she was dead in the end of the Rio's battle. それ。やりました。増減脚。そこだ。はい。Oh, they're almost comically weak after all those elite enemies and the dire enemy. But I think that wasn't the actual boss. この奥に何がある？ゴーマを警戒しているというより。あなたが動かしているのですか？違うよ。急に動き出したんだ。アイゼンの金貨のようにこの子と同調。アイゼン、お主は地の精霊じゃろ？何か感じるか？いや、俺よりライフセットの感覚の方が鋭いようだな。止まったけど、なんか変な感じがする。どんな？この前、地脈に閉じ込められた時と似てるっていうか。つまり、カノ主の力に近い。この先にいるのは、ただのゴーマだけじゃなさそうね。Now for the actual boss, right?
I missed what that description said. Oh, enhances fire element attacks like the one I was spamming with Nagila. Wait, yeah, this would be amazing for her, like from the attack power boost plus the massive magic damage boost. But she can't equip it. Because sashes are only for Velvet. I was very excited for a second there. You make potato salad now? And I've been forgetting to use the food items again. There should be one first somewhere. Actually, if I'm gonna be relying on her fire spell as much as I am, like it's basically her only attack, I should be getting as many equipment with a fire passive as I can. Okay, now surely gonna be a boss fight. Where they picking the flowers to make drugs again? どうじゃボー。サレトーマは趣味が悪いじゃろ。色の組み合わせなんぞ最悪じゃし。うん。サレトーマは趣味が悪いね。でもこれでみんな助かる。うわあ！メッセット！薬屋が言っていたゴーマはこいつか。With how those two are in sync, no? めったに出会わないと言っていたのに、これが死神の呪い？まだ序の口だ。またあの結界。これは一等体なしでも張ることのできない結界術。ここまでしてゴーマを生け捕りにしているなんて、一体何のために？ Does it like pollinize the flowers? サレトーマの花は手に入れられぬぞ。分かってる。やるわよ。And this one also kind of looks like a Digimon. Oh, wait, to fire, that's perfect. なんかかっこいい。バカ言ってないで集中しなさい。カレイドイーグリス。 赤く染まるのか？ブラッタネ効果陣ブラッタネブラッタネ赤く染まるのか？テイテイサモエ表面化で無視線隠れカレイドイーグリス水蛇層飛炎連脚テイブラッタネあー増やして燃やせ効果陣テイカレイドイーグリス I was thinking that's a new spell from last set. I never used that before. 'Why does it keep saying ineffective? You see,
This don't know element. Oh yeah, he is. Oh, H sucks because so much of Eleanor's moveset is no elemental. Sorry, she should stick to spell casting, but that also isn't that powerful from her. She's only got two normal attacks that are. Sorry, one normal attack that's not no elemental. So I was gonna say I'm gonna ult and switch her out, but I forgot that ulting uses the same resource you need for switching out. So now she's just staying. Also, that was just a Croc 1 boss. Because in that game was every boss fight was just a like normal critter that the villain turned into a giant monster. この虫連れて行っちゃダメよ。処分するからどいて。 Even with that normal size, that's a like gigantic bit. Are we gonna free him? 自分で世話をするのよ。世話する。サレトーマの花を確保できた。これで船の連中もエレノアも大丈夫だ。こら、わしも数え。海賊病という死神の呪いも解けましたね。昆虫ゴーマには驚きましたけど、呪いなんてやはり大げさな気もします。俺と旅をして3年以上生き延びている奴は数えるほどしかいない。油断すると50人目の犠牲者になるぞ。50人 As long as I take less than 3 years to beat this game, we're fine. 私。気を抜くなということだ。目的の花は取れた。船に戻るわよ。And nice to get another movement speed boost. この虫、名前なんて言うんだろう。案外のんきね。And it's not letting me use the fast travel bottle, so for sure it's gonna be another cutscene outside. Oh, well, there's no cutscene, but there was also this portal that I 聞いてもいい missed. ですか、ライフセット。ベルベットってどういうゴーマなのですか？それは。
弱点を探ろうとかじゃなくて、純粋な興味の質問ですよ。エレノアを疑ってるんじゃなくて、僕もベルベットのこと知らないんだ。戦って分かったじゃろ。あやつは左手で食らった敵の力を自分の力に変える奇妙無双なゴーマじゃよ。何でも丸ごと食らい尽くす大食いクイーンじゃ。まあ大体合ってるな。時々食い残したゴーマが人間に戻ったりするが。ゴーマが人間に戻る？そんなに驚くことか。 We have, but they were all dead, weren't they? ゴーマ病になったも Like のは after they 二 died, 度と they 人間の turned 姿 into には humans 戻 again. れない。これは常識ですよ。でもキデオン司祭の霊もある。あの件と何か関係が。戻るって言っても Oh, maybe that Griffon thing that killed him also at this far? 常識だったのか？海賊には関係のないことだ。この非常識なメンツに常識を語るとは非常識なタイマシじゃのう。そのようですね。エレノア、なんかごめん。いえ、ライフセットのせいじゃないですよ。けどベルベットの正体は探る必要がありますね。Yo can't use Immortal. That's just supposed to take me to the start of the dungeon. It will be like 2 rooms. この虫、強そうだな。でふね。多分。そりゃあすごいな。もし新種なら発見者の名前をつけるのが通例だ。さしずめライフィセット大兜か。カブト？おいおい、どう見たってクワガタだろう。いや、これは一見ハサミだが実は角飛びだ。新種の三つつの兜として昆虫学会に衝撃が走るはずだ。いやいや、普通にハサミでいいだろ。 I thought I should call like my fanbase the bug community. ライフィセット大クワガタ。ほら、こっちのが名前もしっくりくるし。どこがだ？どこがって全部だよ。クワガタは最強の昆虫だからな。聞き捨てならんな。昆虫界の王者カブトを舐めるなよ。カブトが舐めるのは樹液だけだろ。ああ、それはクワガタも同じだろうが。アイゼン、ロクロ。すくい上げしかできないカブトの角と違って、クワガタは相手を挟み切ることもできるからな。その立ち筋は変幻自在。 Are we gonna use that beetle he caught for like a bug fighting minigame? Because some games have that sort of thing now. それがカブトの生き様だ。でも1年で死ぬだろ。そこへ行くとクワガタは越冬できるぞ。死ぬのはあえてだ。太く短く、カブトの美学がなぜわからん。男の人ってどうして虫の話なんかで盛り上がれるんでしょうね。Hope they don't start arguing about the dinosaurs. ゴキブリとどこが違うのかしら。一緒にするな。名前はクワブとカッコ仮にしておくよ。What do you think my favorite bug is, chat?トーマの花、ラズベリーみたいないい匂いがする。どれどれ？おう、うまそうな匂いじゃないか。本当にまずいのかな。その匂いにつられて口に入れたが最後、果汁が口の中で Oh, but we'll have to. おぞましい味にな I る。 mean, the human members of the crew, you have to eat them for medicine. ミントの数千倍のスパイシー液となり、葉や茎は超濃厚な牛タン味となる。二つの味が舌の上で猛烈に絡み合い発泡し、むせ返るような刺激と苦味が全身を襲う。No, it's not the brain. と以前アイフリードが言っていた。それ本当です。
Like, you're gonna have to take it, ま Eleanor. さにそういう味なのです。エレノアは飲んだことがあるんだよね。まずくない飲み方はないの？自家搾り、煎じて煮出す、蜂蜜に漬け込む。何をやっても果汁の味を消すことは不可能です。焦げ風味や甘みが加わるだけで、人によってはより飲みづらくなります。もう飲んだの？いえ、船に戻って海賊の皆と一緒に飲みます。ひょっとして嫌なことは後回しにするタイプか？違います。信じて待っている人たちを差し置いて自分だけが先に飲むわけにはいきません。発病後は果汁を飲む量が倍になるが。そうなのですか？ Actually, I think that would have been a more like engaging question. Which species of moth do you think is my favorite? Because I think you only know that if you follow my Twitter for a while, but I was actually based on a specific moth species. It's not like just the idea of a moth in general. So in the end, it was like a very loose inspiration. 僕が飲む？そんなことさせませんよ。私は自分でサルトーマ It's about time we invent like the concept of Pilsen, so you don't have to feel the taste. That or suppositories. Are those the same two guys? なあ、例の手配精霊、こっちを襲うと思うか。奴の狙いはローライネだろう。だが気を抜くなよ。陽動で虫かごを壊しに来る可能性はある。I mean, there are white cats. I just don't know what their breed is called. 狙いはローライネ。しかしヘラビーサを破壊したゴーマといい、裏切り者のエレノアといい、問題ばかりだな。それに対処するのが。And I almost forgot to his nose, is that? 清涼が何やら動いてるようだな。虫かごとはさっきの結界のことか。じゃとしたらわしらが襲った Oh, I take that we're going to farm that beetle species for 早めに立ち去 something. るのが正解ね。 My theory was that they pollinize the flowers and help them grow. They're using the flowers to make drugs or something. I know Siamese cats, but I don't know sphinxes by name. Sphinxes, I mean. And thanks to that 10% speed boost, I can actually outrun the enemies here now. This just takes me back to the end, right? I'm going to take a break before the ad starts playing on its own, so in a moment. Oh, those naked cats. When I see pictures of those, I think like that they're just regular cats, but they got out their fur moved. And I'll see you in a moment. Hi there. Still can't use this bottle, huh? And I forgot to check if I can buy any more of them in that on the new village. Because so far I've never found them on any shops. The ones I have is just from getting them from chests.
やあ、元気かい？ザビーだ。おっと、喧嘩の相手はまた今度だ。デートに遅れるわけにはいかないんだな。それはアイフリードのものだ。 There's guns in this, なぜ this てめえ universe? が持ってる？拾ったんだよ、どっか茶化すな喧嘩や。力ずくでも話させる。で。はっ、副長さんよ。あんたは殴られたら口割んのか。試されるのはてめえだ。話したけりゃ話す。殴りたきゃ殴る。それを決められるのは俺の意志だけだ。 They have to break them up again. 何を？ Oh, he's summoning his persona. I was sorry for the mute. I had to こちゃんを realign my model. 終わったら語り合おうぜ。拳でな。待ち上がれ。 Oh, so you just showed up to say that we're gonna fight later, then left again. Like a Dark Knight's 船 villain. へ急ぐわよ、ライフセット。ザビーダの使っ Yeah, てた just as I said, summoning his あれ persona. 何だったんだろう。元はアイフリードの持ち物のようでしたね。あんな道具も精霊術も見たことがな I い think わ。 I misaligned the game. 別の大陸からアイフリードが持ち帰ったものかもしれんの。別大陸の技術。アイゼンは大丈夫かな？あの精霊、なかなかの手だれと見ました。むやみにことを構えない方が良さそうですが。そもそもザ Yeah, ビ I ーダ think のや Leonor つ、 hadn't 溝の時とい met い him 今 before. 回といい、何が目的なんだ？デートなんてうさぶいていましたけど、相手はアゴヒゲの可 Oh, 愛 the い子ちゃんっ captain. てアイフリードと同じ。ベンウィックが言ってたんだ。アイフリードはアゴヒゲの人だって。そうか。樹林で聞いた手配精霊ってのはザビーダだな。精霊は奴を探している。ザビーダはそのことに気づいてる。その上でアイフリードの存在を匂わせてアイゼンが追ってくるように仕向けた。アイゼンもそれを読んだ上で追った。ただじゃ済まないかもな、こいつは。アイゼンが危ない？だとしても海賊病を手当てしないとどうにもならない。とにかく船へ急ぐわよ。Alright, check this shop first. Wait, so I do have to restock on healing a bit. I still have 10 life bottles, that's good enough. Yeah, so this does sell the nor end enough bottles that say there's ones to fast travel out by dungeon, there's ones to fast travel like anywhere. Which I really need more of. Oh, Isaac's not in the party, so I can't check his stats now. Yeah, before I buy an equipment, I'll have to see if I didn't drop any already, so I don't have to buy it. I think Velvet don't stop anything much better for now. Paper only has more magic attack because it's enhanced.
So I guess the calcite armor is better for spellcasters in general. Leonor still doesn't have any better weapon for herself. Also, this will give me a lot more arty attack at the cost of a lot of focus, so I wonder if it's worth it. I mean, it's worth it if the enemy is resistant against no-elemental attacks, because then her physical attacks are basically useless. But at this point, you might prefer to just switch her out of the party. I don't think I'll have to replace those daggers in a while. I usually do not go for like an optimized button if a game has one, but I would actually appreciate it in this one. I forgot to enhance my equipment. While you're at this, I forgot to show you something. While I was watching the first couple streams of I did of this game to like find clips before they expired on Twitch, I found this. There is the bit where Velvet kicks whatever this card was called, Therese, I think. I actually had not seen this before because I was reading a chat message during this cutscene, I think. But yeah, it's pretty brutal, and I actually wish she'd do like more of this. Because it's pretty funny, and it's not like Velvet can't have funny dialogue because she's like total like deadpan or whatever. So she could use stuff more like physical humor. So I guess those are like expensive to animate. You know, this could be the... I could like make this animation that plays when somebody follows the channel or something. And I keep wondering if it's like worth keeping equipment that I haven't mastered yet around, or if I should just dismantle everything I'm not using. Because like I doubt I'm even gonna master most of those, because it just takes way too many battles. Eleanor's other weapons are still like reading how they are worse than her starting weapon.
And yeah, unless I'm like getting super into min-maxing my characters, which on normal difficulty you probably should want to need to. Yeah, I don't think there's a point to like keeping everything around so I can master it later. Because that takes so long to do. You do not get chocolates a material if you dismantle the chocolate idol. And this will make like the equipment UI easier to navigate. A lot playing enhance now. This is so much better than everything else. Just got an achievement for that last one. And I noticed I'm short on bronze scrap. I'll probably have to farm that later. If there's any like reliable way to do it. And my party should be significantly stronger now thanks to auto enhancer. And I'll probably want to need to change equipment in time soon. 親父、もう俺は無理だ。この村で開拓なんてやってられないよ。また泣き言か。あの親子、なんだか不穏な空気ですね。放っておくですよ。親子、それは夫婦喧嘩だよ。そんなんじゃない。もう10年になるってのに、この村は少しも豊かにならないじゃないか。年々寒くなって収穫は減る一方なんだぞ。ゴーマ病だっていつまでもなくならないし。だからなんだ。他の土地に比べたらウエストガンドのゴーマ病はむしろ少ない方だろう。よそはもっと寒冷化の影響やゴーマの被害が大きい。俺たちは随分マシだと思うがな。開拓のことだけ考えてりゃいい俺たちは他よりずっと恵まれてる、そう言いたいのかよ。今すぐに結果を出そうと焦るな。ウエストガンドは広大だ。諦めずに土地を開き続ければ可能性は大いにある。100年後、1000年後、わしらの血を継ぐ子孫たちが笑って暮らせるよ。その礎になれればそれでよい。だから俺たちの子孫なんて言ったってどこにそんな。お父様のお言葉、感動しました。大魔師として一日も早くゴーマ病を撲滅できるよう私も精進し。It's weird how it's the old man that cares more about the future. Yo, that's not gonna see it. ならば手助けの手始めにうちの息子の嫁になってやってくれませんか。このバカ息子は恋人に逃げられてからずっとこんな調子でして。すみません。そちらの方は私はお力になれそうにありません。I'll cross someone of dialogue over there. 何か用か？別に。そうか。なんで二刀じゃ Yeah, ない？ yeah, I was about to ask that. いや、普通 Why の you're 修行 practicing a two-handed sword if you don't use it? 1万回ってのがガキの頃からの日課なんだ。しぐれに一本でも打ち込みたくて、素振りしまくってるうちに1万回振るようになってた。すごいわね。すごくはない。しぐれと切り合えばあのざまだ。だから
素振りを10万回に増やそうと思ってな。1000 swings. 10万回って何時間かかると思ってるわけ？知らん。無理よ。多分1秒に1回振っても1日じゃ終わらないわよ。そうか。なら1秒に10回振ればいけるな。あんたね。まあ10万回振ろうがそれだけじゃしぐれに及ばないって分かってるんだがな。太刀でも二頭小立ちでも。意味がないと分かっててやるって言うの？ゴーマにしたって矛盾しすぎでしょ。勝てない相手に勝とうって言うんだ。元から矛盾してるのさ。だから矛盾を承知で矛盾を超えてみせるしかない。矛盾を超えるとはいえ、夜更かししつつ眠気をなくす矛盾はなかなか超えられんがな。ならとっとと寝なさい。寝不足でしくじっても助けないわよ。はあ、そうしよう。Yeah, you could like miss cutscenes if you don't sleep on everything at least once. It was even an outfit that I got from that one time, I think. Okay. I didn't realize I could speak to those 3 frogs one on top of the other. あ、カエルがいる。海の近くで珍しいですね。あ、一句できたぞ。レニードやカエル飛び込む海の音。マギルー？何ですかそれ。ふと心に浮かんだマギルポエムじゃよ。塩水とは知らずに海に飛び込んだカエルのビビリぶりに思いを馳せてみたんじゃ。そう、さっぱりわかりませんが。あ、また一つできたぞ。痩せガエル。負けるなマギルー。これにあり。マギルーが痩せたカエルを応援したってこと？そう。カエルの賭けバトルで大穴に全財産をつぎ込んだわしのチャレンジ精神を読んだポエムじゃ。わびさびがあるじゃろ。単に欲望丸出しなだけじゃないですか。それで痩せガエルは勝ったの？いいや。カエルにかけた金はビタ1万返ってはこんかったわ。それはある意味わびしいです。And nobody's talking about the fact that it's 3 frogs, so maybe it is a bug. Who knows? Didn't the Nemo movie cause a bunch of kids to like flush their pet fish down a toilet because they thought that would like free them, like in the movie? 副長は喧嘩屋の精霊を追いかけてピューッと消えよった。その精霊ってザビータってやつだろ。なんで一緒に行かなかったんだ。海賊病のあなたたちを放っておけと？そうだよ。副長が危ねえんだ。清涼がザビーダを狙ってるから？知ってんじゃねえか。こっちも清涼に出入りしてる商人から聞き出したんだ。ローライネでメルキオルって大魔師が大掛かりな罠を張ってるって。そんなとこに飛び込んだら副長もただじゃ済まない。メルキオルが動いてる。なぜメルキオル様が直接指揮でザビーダを？いえ、それよりこの子をメルキオル様に回収してもらえば清涼に戻れる。相手は特等大魔師よ。罠じゃなくても強敵よ。くっそ、お前ら全然当てになんねえ。もういい。俺たちが助けに行く。あなたたちが言ったところで叶いっこありませんよ。あんたは自分が危なかったら仲間を見殺しにすんのか。仲間を助けたいから行く。負けると分かってたって戦う。Melchior is one of Arthur's wounds, so should we also want to go beat him? 俺たちの流儀なんだよ。 Why are they not interested? 短気な連中ね。At least you can like get information out of them. 副長と船長がいつ戻ってきてもいいように
さっさと薬を飲んで船の準備をしておいてよ。船長が？アイゼンが罠に飛び込む理由なんてアイフリードしかないでしょ。わかった、こっちは任せてくれ。ほら、あんたも。まったく海賊は理不尽ですね。理屈じゃなく守りたいものがあるのよ。理解に苦しみます。It tastes like death. さて、肝心のアイゼンの行き先だが、樹林で大魔師が言ってたローライネって何なの？ウエストガンド領の北方にある And do you remember how up until the beginning of the story we thought we were gonna meet up with Michael's friend to the south? That got totally derailed now. アイゼン。そんじょそこらの大魔師にやられるようなやつじゃないさ。死神を相手にする方も I guess like the suffering the book that left at us is gonna end up being an endgame thing. The north of the fence of luck. And where is that again? It's over there. I don't think I can fast travel there. So off we go again to the same wild area as before. さすがサレトーマ、後味も最悪ですね。こんなものをまた飲むことになるなんて。大丈夫エレノア？お前、二度目の海賊病なのか？いえ、新人大魔師は入寮式後の歓迎会でサレトーマを飲むのが慣習なのです。悪趣味な新人いじめね。衝撃的に Oh, ま I ずいも was のを食したという just gonna say 体 that 験を it was a 共有し hazing ritual. 結束力を高めようという前向きな儀式です。あ、そう。もう一生飲まずに生きていけると思っていたのに、はっきり言って恨みます。まずいまずいと言えるのは幸せじゃぞ。 There is a type of candy that I think you could find in some Dakashi shops back in the day. It's like a bag with a small handful of candies and like most of them taste normal but one of them tastes horrible. So you like you get some friends together and each one eats one of them and see who gets the bad one. It's like a Russian roulette kind of thing. 残ったサレトーマをプレゼントするわ。嫌じゃ逃がすか。How does that work? なるほど。人の不幸は蜜の味ですか。Why won't you do that to be painful, huh? 海賊たちもベルベットたちもどうしてこんなに理不尽なんでしょうか。ですよね。あなたは自分が危なかったら仲間を見殺しにしますか？したくはない。はい。 You would? 断りに合わない。断りに合わないのはダメなことなのかな。それは生死の御座でベルベットは痛くて苦しいのに立ち上がった。六郎は兄弟のしぐれを切るために強くなろうとしてる。黒金は自分の頭を使って強い刀を撃とうとした。みんな断りに合わないことですよね。でも僕はうまく言えないけどすごいなって思った。なんじゃのわしはスルーかい？あ、マギルーはどうでもいいのに一緒に旅をしてる。そういうのって。そういうのってよくわかんない。
図工なあ兄さんよくわからないけれどすごいのは確かですね。 I hate that he calls Maglo Nisan. I hadn't noticed that before in the Japanese dollar because I was skipping out of it. あら、あなたたちもローライネの塔に行くの？少し前に銀色の髪の強そうな人にローライネの塔のことを The 聞かれ ever た heard の man よ。 was it そ the いつは captain? 何しに行くか言ってたかい？友達に会いに行くって言ってたわ。あの塔は大麻師の訓練をしてるとこでしょ。大麻師のお友達がいるってことはあの人も。でも大麻師様にしては話し方がワイルドな感じだったから違うのか。他には何か言ってなかっ他にも塔のことを聞きに来る人がいるかもしれ One な of い might から stop and ask about そ the の tower. 時は教えてあげてって。さあ、俺たちが追いかけるのはザビーダがどっちもさ。 Oh, yes, it is that way. ローライネの塔はブルナーク大地の先です。バレバレの罠を仕掛けるならもっと近場にしてほしいもんじゃ。 And that's gonna be a long walk there. Though with like all those elite battles from before, I don't think I need to get into anymore for now. And that should make it faster.どうしたのですか、ライフセット。アイゼンもザビーダもどうして一緒にアイフリードを探せないのかなって。いい年こいた独身男はメンツだのなんだのが多くて面倒な生き物なんじゃよ。そうなのかな。確かに否定しづらいな。女だって。いえ、みんな同じかもしれません。人は抱えている思いを分かり合わなければ誰かと一緒には歩けない。もし分かり合えなかったら。それはザビーダの言う通り。 I feel like that'll be a huge deal once we finally find him, because we've been hyping him up for so long now. I'll say check this side. I thought that little cactus was the elite enemy for a second. Oh, wait twice, so trying to use my glue's other spell. And the damage is decent, like you can actually see yourself far going down. And now we can hold up to 4 counts of Mystic Arty now. I don't think she could do that before. Maybe it's a passive I got. And now like I can ult and still have 1 point left to switch out if I need to.
Ah, idiot. So the fact that the Magyu has also has a like physical attack helps him strength. I think some kind of big wave blast would be better. And for the ult to work, I think the enemy can be blocked here. A huge structure move. AI Velvet killed herself, but she's on point. 相当の使い手でしたね。山がお湯を吹き出してる。しかも虹がすごい。あれが有名な世界七不思議 I の hadn't 一つ noticed him ブルナ till ーク now. 間欠泉ですね。地下で One 温 of め the られた seven お湯が wonders 吹き出 of し the ているん world. ですよ。付け加えればお湯に溶けた鉱物に含まれる塩分が光を反射させて無数の虹が生まれるんじゃ。その鉱物が何万年もかけて少しずつ溜まってあんな奇岩に育ったんじゃよ。へえ、勉強になります。常識はないくせに妙な小知識はあるわね。ちなみにお湯の元である地下水脈は海とつながっておるらしい。そのせいで間欠泉からは時折茹でられたタコ Every や now and カ then I ニ go が飛び octos 出すら of しいぞよ。 crab who shoots タ up コ with や laser. カニがありえない話とは言えないかも。さっきの塩分がいい感じに加わって味は絶品じゃとかなんじゃとか。はあ、マギル、あんたの適当さも世界七不思議の一つね。じゃろう、よく言われるんじゃよ。So I wonder if that to make like they'll have enemies actually rain down here to reflect that. That would be nice. Thanks a lot for the follow, the proxy Lazarus. Welcome. I knew it was gonna be just back here. Are we there yet? アイゼン。船の連中にサレトーマは飲ませたか。そうか。礼を言う。 Oh, this was the site of like one of the first dungeons. I think there was a passage I couldn't go through before that I forgot about. 一人も殺さない流儀か。清涼はよほどザビーダを捕まえたいらしいな。だが、あいつも And now that's where I'm like entering the dungeon from. わからんのは、俺を巻き込んだ理由だ。手を組む気がないなら、アイフリードの存在をほのめかす必要はない。罠と知っててなぜ行くのですか。確かめるためだ。アイフリードは死神の呪い Really, the whole game has become about Typhrid at this point. They did notice that Velvet has mentioned Artorius once today. 呪い事をお前だろ。自分の意志で舵を切れば死神だって立派な生きる流儀になるはずだってな。だから俺はバンエルティアに乗った。生きる流儀。たとえアイフリードが殺されたとしても、それがあいつの意志の流儀の果てならそれでいい。だがあいつの流儀を踏みにじったとしたら誰だろうが絶対に許さん。誰だ。立ち聞きとは行儀が悪いな。内緒話ならお家でやんなって。ザビーダ、アイゼン、一緒に行くことはできないの。けじめをつけなきゃ手は組めねえ。まあそういうことだ。わざわざ出てこんでもいいのに、
わけのわからんやつじゃのう。まったくね。Okay, just what's the attention on that? ローライネの城塞は大麻市の訓練施設だと言ったな。はい。古代遺跡を利用した巨大な塔です。ライフセット、テレサと契約した時にあんたもそこに行ったんじゃないの？テレサ様と初めて会った頃のことはあまりよく覚えてないんだ。そう。どういう訓練をしてるんだ？大麻師の適正試験と霊力に応じた精霊の付与、並びに精霊術の修練と規律を享受する施設です。下級の大魔師たちが精霊術の特訓をして上級を目指すための道場なんだな。いいえ、大魔師の霊力は訓練で強化する類のものではありません。私たちは生まれ持った才能に応じた精霊を与えられ、自らに適した技術を学ぶだけです。二等大魔師は一生二等大魔師ってことか。はい。そんなんじゃ張り合いがないだろう。強くなりたいとか出世とか思わないのか？出世に意味などないですし、等級の上下は刺激する精霊の種類や数といった適性の違いに過ぎません。人々をゴーマから守り、この世界を救うという思い。ただそのために私たちは清涼の門を叩くのです。そこまで献身的で禁欲的な生き方 So を where is like the part of making money from making drugs come from? Because we saw that before. あんたたちも精霊と同じように意志を抑え込まれてるんじゃないの？正しい志を持たないあなたたちには決してわからないことでしょうね。ともかく城塞ローライネにはそういう大魔師たちが待ち受けているはずです。ああ、手洗い歓迎を期待するぜ。し Hey, かし Rolling killer. ザビーだって。以前もそうじゃったが、相手を殺さぬことにこだわりがあるようじゃな。だから怖い感じがしないのかな。アイゼンと戦いそうになった時でも嫌な感じがしないんだ。それはボーがベルベットに毒されておるからではないかい？ベルベットに比べたら大抵のやつは怖くないわい。そうなのかな。私に聞かないでよ。ザビーダを怖く感じないのは多分あいつに殺気がないからだろう。喧嘩屋だから？ただのアマちゃんかもしれんがな。He's also got a gun, so not just a brawler, but he's only used it to shoot himself so far. 清涼にも戦いを挑んでいる。ほんとよくわからないわね。まったくだ。わからないという点ならあなたたちも相当ですけどね。探索。And the tower is just over there, just one block away, hopefully. わからない。何が？死神の呪いを受け入れたアイゼン。 And again, the game could really use like have the dialogue play while you're walking, like some other games do. 断りに合わないわ。僕に Because I think this like stop and go pace does get out. ベルベットやエレノアが死んじゃうかもしれないんだよね。そういうことでしょうね。だとしたら一緒にいたくてもいちゃいけない Oh, って fat and not to be close to you, too. それで自分がすごく嫌になると思う。アイゼンもけれどアイフリードが受け入れてくれた。呪いの力を乗り越えて。僕もよくわからないけど一つ分かった気がします。アイフリードはきっと強い人なのですね。もちろん違法で無法な海賊 I です like け how ど。 we're slowly like becoming I freed the quote. We never even met him before. Like it's on that thing where the story is hyping this character concept so much that it's gonna be disappointing no matter what it is. 聞いてもいい？ Because it's setting your アイフリ expectations ー so ドの high. 持ち物なのですよね。清涼の書庫で武具に関する資料を読みましたが、あんな不思議なものは初めて見ました。あれは異大陸へ行った時に手に入れたものだ。大昔に滅んだ We're 古 still 代 talking 文明の about 遺 him. 物らしい。 Like how 俺 much もそうだが、 like take the percentage of the dialogue today from like the whole stream that has been about I freed. 中でもあれは
You would think he is the main character. どういうものなの？わからん。一人で試した後、次に俺と戦う時の切り札ができたと楽しそうに笑ってやがったが。未 Depends 知 on の I 古 think. 代兵器なのでしょうか。でもなぜザビーダはアイフリードを探しているのでしょう。そんな殊勝な奴には見えんがな。本当に奪ったのかな。何？なんとなくだけど、ザビーダは人の大事なものを奪うような精霊じゃない気がするんだ。拾ったと言ってましたし、アイフリードにあれを返そうとしているのかもしれませんね。どうだかな。Don't talk about Typhoid. 罠丸出しじゃな。 Okay. こっちが罠を警戒するのは織り込み済みなんでしょう。その上でどんな手を打ってくるか。Am I gonna find his resources as you went on battles here? I wonder. There's a gouge on the left there saying hi to low. Which is a way of like indicating which for you're in, if that's what it's for.「アイゼン、アイフリードはいつどのようにして失踪したのです。そもそもあなたとアイフリードの出会いは。I feel like we've gone over this before. We've talked so much about Typhoid. そういうつもしまった。まあいい。あいつは何者気づいた俺たちはその was out for a fight. At this point, I like summarizing what you're talking about. 精霊と戦ったアイ Or フ we'll be リー here ド all day. がなぜ清涼に捕まって監獄島送りになったのかじゃな。監獄島に収監されていたのですか。 Was he in the same prison that Velvet was in the beginning of the game? 清涼がアイフリードを捕獲。いえ、あ、でもその頃詳細が不明だったので調べ、そして突然調査を打ち切る。匂うな。隠したい何かがあったからじゃろうな。そのせん。But as I said, and yes, I was complaining about this story in the stream. This game has so much like telling, not showing. To an extent I don't think I've seen before in the other games I've streamed here. There he is. Now, that was very unceremonious for how much we were waiting for this. アイゼン、久しぶりだな。生きてたんなら手紙くらいよこせ。As the designer originally were before, like earlier in the game, so he was right under our noses this entire time. 弟以外には一度もねえな。弟？ああ、そうだったな。なぜだ？ It's a fake. 俺に弟はいねえんだよ。 So you're gonna be looking for him for even longer? 下手な幻覚は。What? What's happening here? お取り役助かったぜ、副長。ザビーだ。
出てきやがれじじい。メルキオル様。わしの二重現実を破るとはな。二度も同じ手食うほど間抜けじゃねえんだよ。以前逃したのは失策だった。今回はそうはいかんぞ。私はなぜここに。意志が戻った。あれの力か。Sorry, but your ifrit is in another castle. 精霊をゴーマに。まさかそんな。死神の力が連鎖させたか。大した負の影響力だ。逃がすかよ。ワイバーンが来るぞよ。 We could also leave because I don't think they can fit through the door. タイマシが So whatever just happened now, I don't think I understood a thing, but whatever. 相手はドラゴンだぞ。悩むのは後にしろ。ブラッドネーン、ブラッドネーン。 Interguarding my spouse. 草原客。草原客。草原客。霊視解放。ただなす者に秩序をもたらせ。バインドオーダー。虹がすみ。あいちれ。草原客。水車層。影すばる。 É, Lapis break hard phasing e defense but what? 虹がすみ。根っこ人。影すばる。虹がすみ。影すばる。 And right here resist to no elemental, yes, so basically there is no reason to use it right now. 旗をつけるぞ。覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。重圧クラッシュ。空破絶衝撃。空破絶衝撃。行くぞ。リッチスクレイパー。砲火中。逃がすかよ。リッチ空破絶衝撃。空破絶衝撃。飛炎冷却。リッチ気だらけだ。燃えろ。砲火中。リッチ熱光人。スクレイパー。 Mike use the fire spell there with the fire. We did enough for a dragon. つむじ月下。 策士、策に溺れるってやつだな。 Oh, nice. I thought we would have to run after him. どっちかな。何？もう一匹は私がやる。 Wait, what? Wait to make this even more confusing. あっさり殺しやがって。それがてめえらの流儀かよ。 Oh, he's a Batman guy. チークフリート。まさに求めていた力だ。
So, thanks for ruining everything. And of course, letting walk away. 奴らを追うぞ Yeah, this game really likes to like postpone its villains, doesn't it? So much so that like once it's finally time to actually kill one of those guys, I'm gonna be surprised because it's gonna be like a boy crying wolf thing. I was expecting them to find a reason to not do it. No idea what he did to the gun, no idea what was happening here in the first place. Did they go outside? Yeah, there's no other exits here, so that must be. Although I don't think I checked up there yet. I mean, actually there is a lot more to go. And this way is a dead end, so yeah, we're actually supposed to be outside. I had this ribbon before, but I dismantled it. So maybe I should have like chose equipment sets for Eleanor, one for physical attack, one for magical. Because when she can't use her normal attacks because enemies resist to no elemental, you could switch her to a spellcaster. She's probably not gonna be as good as my glue anyway, but it's better than nothing. Well, damn you lost. 無事だったんだね、ザビーダ。俺はな、だが。あいつ、それにこだわってたみたいね。特等大魔師が本気を出せば、奪うことだってできたはずだけど。奪う必要はない。それに秘められた術式さえ読み取ればの。瞬きするほどの間に術の仕組みを読み取る術がある。あやつの得意技じゃ。引くときに目的は達したと言っていました。用途は用と知れぬが、別大陸よりもたらされた未知の技術を清涼は必要としておるのじゃろう。だったらその用途とやらをぶっ潰すまでだ。一つだけ聞かせろ。なぜジークフリー Also, all that business about finding Ifrid on the tower was just that illusion. タイマシ部隊に You want to look any further into that? アイフリード捕獲作戦に駆り出された時にな。ザビーダも刺激精霊だったの？ああ、カノ主の領域で無理やり意志を押さえつけられてた。だがアイフリードが撃ったこいつの一撃で目が覚めたんだ。そっからのアイフリードとの喧嘩は最高だった。あいつ人間のくせにやたら強くてよ。I'm sure it was really cool. Would have liked to see it. If I had the budget for that. 気に入らねえんだよ。人の意志に小細工しやがって。なぜジークフリードではなくアイフリードを連れ去ったんだ？探してるお宝がこれだと知らなかったんだろうよ。その時はな。狙いに気づいたアイフリードは連れ去られる直前、ジジイの目を盗んで俺に起こしたんだ。これが俺の知ってる全部だ。信じようが信じまいが勝手だがな。ならいい。はあ？いいってお前。
アイフリードは信じた相手にしか頼むと言わん。そうかよ。お前これからどうするつもりだ？探すさ、アイフリード。こいつを返してあの時の蹴りをつける。Can you do that so that we don't have to and we can go back to the main plot? 察するにメルキュールはさっきまでジークフリートの正体を知らなんだ。それはすなわちアイフリードから何も聞き出せていなかったことの証じゃ。その必要がなくなった今、アイフリードを生かしておく必要はない。分かってんだよ、んなことは。アイフリードを救うというのなら共に戦えばいいじゃありませんか。てめえらとは手は組めねえな。どうして？てめえらは目的のためなら殺せる。あいにく俺は喧嘩屋でな、殺し屋じゃねえんだよ。どんな命も奪わねえ。そいつが俺の流儀さ。俺も海賊の流儀を変える気はない。流儀。Meanwhile, our kill count is probably a lot higher than the villains. ザビーダにも。人間と同じよ。 And that's funny, because if you didn't know that those 6 are all the party members, you totally think that Alfred would be one. それにしても驚いたの。メルキュールの現実は反則じゃわ。戦いに反則も何もないでしょ。正義の大魔師が使うにはえげつなさすぎる。 So did we actually like accomplish anything today? Because we began like going to the south part of the continent to find my close friend who deciphered the book. Then we got sidetracked because the crew got sick, so we went to another port to get the flower to make the medicine. And then we heard about Typhoid and got sidetracked again to come to this tower to try to find him. It was an illusion. And there was one of a member of the Abbey there, but we didn't beat him. We let him get away. So we have actually like plot-wise for important stuff we've accomplished nothing today. And just like I said, and I think the third string, this game does meander quite a lot. Like it's like they don't have enough plot to go around, so they just find any reason to stall for time. そうしょげるなよ、ヘルノは。えげつないのは事実だが、攻めてるのはゴーマや魔女。どっちもどっちだ。励ましてくれるのはありがたいですが、大魔師としては喜べませんよ。I wish Shenna appeared as much as Zavid in this game, but it is what it is. If Edna's a character we've met before, then I've forgotten about her. ジークフリートは別大陸から来たものみたいだけど、六郎は知ってる？いや、俺はもっぱら剣ばっかりでな。あの手の道具には疎いんだ。そっか。でも、すごい道具だったね。ザビーダの使い方からの推測じゃが、あれは力を増幅させる道具じゃな。力を増幅。確かに自分に撃った時強くなったね。瀕死のレジェンドワイバーンも逃げる力を。Is it like the girl with the parasol that showed up for a second on the casino with Phaser? あれも増幅じゃ。術の源である精霊の力を限界以上に膨らませてパン。さじ加減一つで毒にも薬にもなるってことか。扱いの難しい道具ね。問題はあれを I mean, you'd think that like after she showed up there, they'd spend like 5 skits talking about her. Oh, there we go. Like on command. ライフセット、一つ聞いてもいいですか？何？
メルキオール様の現実で現れた傘の女の子。あの子はアイゼンとどういう関係なのでしょう。アイゼンには I do think Love said to know that. わかんない。僕も気になってたんだけど。でも可愛い感じの子だったよね。ははーん。ボーはああいうちょっと澄ました切れ川系がタイプだったのかい？そうだったのか。俺はてっきりベル。うわ、やめて。 His type was more like Velvet, but that's his sister. I mean, it's arguably his sister. To be honest, I don't fully get if he is the same offset from the beginning or not. 現実で現れた傘の女の子は誰かって話だよ。傘の子か。あのアイゼンが今日疲れ動きを止めた。よっぽど大切な人なんでしょう。じゃな。しかもかなり複雑で深い関係と見た。おいおい。つまり別れたくても離れられない奥方、もしくは生産不可能な愛人。極端すぎるだろう。っていうか若すぎる。いやいや、勝手気ままな海賊にふさわしいのはボロクズのように捨てた、もしくは捨てられた偽りのなしか知らぬ女との間にできた娘とか。実は結ばれなかった初恋相手が亡くなってて、その娘を何も言わずに引き取った可能性も。それならお互い別の人と結婚した後に And now we're making fun fiction about Tyson and his とか。lover, I guess. どんな恋愛観してるんだライフセット。とにかく女には気をつけろよ。I could just fast travel, couldn't I? I did not get to see much of her so far. I mean, one shot of her from the back. I'm not sure she'll come up later. 困ったな。どうしたの？犬が本を加えてきちゃったんだよ。ずいぶん古い本で、アバロスト語じゃないよ。年表みたいなの。2000年ほど前に使われていたメリオダス文字のようじゃない。アバロスト語よりは新しいが、今は使われておらん文字じゃ。書き込みがいっぱいしてある。研究ならリーブの本かも。リーブ？宿屋の子供だよ。リーブにこの本、僕たちはRätt to the end. 僕の研究所が。君がリーブ？これは君の。僕の本。ありがとう。大事な本なんだ。僕はライフセット。ちょっと見せてもらったけど、すごいね。君はメリオダス文字が読めるんだ。メリオダス文字と見抜くなんて、君こそただものではないね。それほどでもないけど。僕は大人になったら世界の遺跡を巡る冒険家になりたいんだ。そのための準備にこの本で暗黒時代より昔の歴史を研究してるんだ。暗黒時代、クローズドダークって呼ばれる謎の時代だよね。そう、記録がほとんどない歴史の空白なんだ。でもその前後の時代を研究して比較すれば何があったのかわかると思うんだ。すごい面白そう。 I scout the Art of Darkness because you don't know anything about it. It's like obscure. 盛り上がりますよね。うちの弟も同じだったわ。ラフィーもよく兄さんと。匿名の通報があった。不審者を見なかったか？まずい。警備が来るぞ。こっち、僕の家に隠れて。So this is not a side quest. I thought it was gonna be one. リーブ、不審な者たちを見なかったか？見てないよ。僕、本に夢中だったから。そうか。母と二人暮らしで心細いだろうが、
しっかりな。お前の父上は皆のために戦う一等大魔師だ。弱音は吐いては父上に笑われるぞ。はい。助かったよ、リーブ。あんたの父親は大魔師なの？うん。だからライフセットたちの事情は詳しくは聞かないよ。友達だからね。友達の証にとっておきの秘密を教えるよ。この本には伝説の万能薬オメガエリクシールの作り方が書かれているんだ。オメガエリクシールを作るには5つの素材が必要らしい。訳せたのはまだ1つだけだけど、それを教えてあげる。ありがとう。でも僕、何もお返しできない。お返しなんていらないよ。でもよかったらまた話をしに来て。絶対に来るよ。友達だからね。And how much do you bet we're like never gonna オメガ have エリ back クシ here? ール。すべての病を治すと言われる古代の飛躍ですね。でも暗黒時代に実物も製法も失われたと聞いていますが。メリオダス文字は暗黒時代以前に使われていたもの。辻褄は合うの？子供の解読よ。当てにならないわ。いや、あの本の書き込みは大人顔負けだ。全くのデタラメとは思えん。子供の集中力と学習能力は侮れないぞ。好きなことならなおさらな。僕もリーブは本物の研究者だと思う。あの子も夢中になって本を読んでたっけ？オメガエリクシールはあなたにとっても役立つものなのでは？ライフセット、あんたは素材を探してみたいのね。I mean, will it cure demon blight? 私は興味ないけど、あんたが勝手に探すなら止めないわ。美味しそうなレシピが見つかったよ。探索。So the elixir thing show up as like a side quest here. By the way, yeah, if you feel like you haven't had enough waiting for like the skits and the NPCs, you can also check the synopsis here. But actually noticing now that there actually isn't any like part of the menu for side quests. And since I haven't found any yet, there just might not be any. Does that makes your head explode? Is that what the Omega Elixir does? この前大しけで流されて第4種管理地区の島に行ったんだが、噂通りヤバいとこだったぜ。嵐が収まるまで船着き場に泊まりたかったんだが、海が水飴みたいにドロドロし始めてよ。クラゲの化け物みてえなのは甲板に上がってくるし、ふと見りゃナメクジが海泳いでやがんだ。ナメクジは塩水に弱いでしょ。俺もそう思ったんだけどさ。But there is such thing as a sea slug. いやー、おっかなくてよ。Oh, there were no 近 sea 寄らな slug. いに越したことはねえが。第4種管理地区って言ってたけど、どういう場所なのかな？清涼が決めた対ゴーマ戦略上の区分で、どの程度ゴーマを制圧できたかの目安なんです。第1種から第3種までは大魔師が適宜配備され、安全が保障されている地区です。つまり第4種は安全の保障ができてない。本来なら王国全土の安全を保障すべきですが、 Now class 4 is going to get at the in the post game of Trials of Mana. 大魔師を配備せず、 Yeah, you won't stop 立ち入り talking 制 about 限を that. 行うことで被害を防いでいるんです。船の連中は島の近くまで行けたと言っていたが、立ち入り制限ってどうなってるんだ？
ないから行くなとお触れを出しておしまいじゃよ。離れ小島を囲えるわけでもないしの。禁じた場所へ行くのは勝手じゃが、助けにはいかん。泣くのが嫌なら近寄るな。というわけじゃ。I mean, if the problem is that there's like unwanted people going to Class 4 islands and they're very dangerous, then they will get themselves killed anyways, so I think the problem takes care of itself. 放置しておきながら管理とは、これいかに。第4種管理地区ってたくさんあるの？私が清涼査察官として聞いたことがあるのは全部で10カ所です。その10カ所の正確な位置も現在の様子もわかりませんが。清涼が撤退したんだ。おそらくよりヤバい場所になっているだろうな。そこへ行くならしっかり準備しないとだね。And I can go there now. 聞いてくれよ。またただでさえあのジュリにはだからあちこちゲームスタッフ。それは俺たちも知りたいんだが、船の積み荷を見せろだの。本当に迷惑なゴーマどもだよ。結局いつもそうするわ。Maybe it's like a super boss dungeon. 無事だったんですね。心配かけたな。船長の件はやはり偽物だった。だがアイフリードはまだ生きている。当たり前ですよ。残された時間は多くはないがの。どういうことだよ。焦るな。事情は後で話す。アイゼンも焦らないでね。全員サレトーマは飲んだな。もちろん。くたばったやつはいねえだろうな。みんな生きてますよ。副長の呪いに比べたら海賊病なんてちょろいもんさ。よし、出航準備に取り掛かれ。とっくに終わってます。 But are we like gonna get back on track, or are we still after Ifrid? 海賊の流儀か。悪くはないの。Okay, so I can go to Iselt now, but now there's another distraction. Those that enter want to be aware of swiped and such.闘技用の舞台？ゴーマの姿は見当たらないわね。闘技場の真ん中、何か湧き出てるよ。あの中からいくつもの殺気を感じる。Funny, because just a moment ago I wonder if the game just doesn't have any side quests. 化け物どもを呼び寄せとるんじゃ。恨めしやとの。そう言われると急に不気味な場所に思えてきますね。怨念の仲間入りしないように気合い入れていこうぜ。By time clear challenge to receive rewards, so give it to all. They just repeated it. They're weak to dwarfs, so I think Kaizen would be good here. Kaizen button. I think that will work well enough. Also, Tezon is just another version of that dire enemy from before. That's called the Ant-Man. Which makes me wonder if they're gonna be like a series of bosses based on the Arcana cards. I have to get out of here nice enough for that.
Oh, fact is a piece of cake here. We're talking about how dangerous those islands were. But later it's gonna be a boss at the very end. Okay, going down so quick that I never run out of souls to use Velvet Steroids. Answer is like, no UI limit, telling me how many waves are left, so I have no idea. I like all around thing. Although so far my party can like sustain self indefinitely. But it's gonna go for as long as it needs to. Oh, I must start it. And I get so much equipment out of this. Allows you to prefer different tactics by pressing attack while guarding. 怨念の仲間入りはせずに済んだわね。やはり噂通りの危険区 That's 域 gonna be like a new type of attack. Or be just like you can cancel your guarding to one of your 油断 normal は attacks. 禁物だが、ゴーマとの戦い方や技を磨くには絶好の狩り場だな。同じような種類の敵が集まっているようでしたし、戦術的な面の訓練もできますね。うん。 So class 4 islands are actually just like hidden secret 敵の training 種類を grounds. 考えて準備した方が良さそうだね。 And I guess if you need to farm it, this must be one of the better spots for it. Trying to make your move listing more confusing. I wonder. Okay, now almost exactly 3 hours later, we're finally 海賊団のみんな back on track. We are still talking about Ifrit. Welcome to another episode of the Ifrit Lovers podcast. エレノアはエレノアも飲んだ後ずっとまずいって顔してたよ。顔じゃなくて体の方。ああ、うん、元気みたい。ならいい。エレノアが心配なんだね。そんなんじゃない。ボー、覚えておけ。年頃の乙女は自分の気持ちを素直に出せぬものなのじゃ。ベルベットは年頃の乙女ってこと？マギル、ライフセットに妙なこと Oh yeah, I read something on the wiki that Michael is like supposed to be about 29 years old. She is a lot older than the others. And I said something about her voice being familiar to me before. I checked it. Her voice actress also does the voice for Dorothy from Dark Knights. So that's why I thought that was familiar. And I also happen to love Dorothy's voice, although I never used her as an operator. どうかしたのか？おいおい、
そんなに怖がるなよ。怖がってなどいません。私に何か用ですか？いや、ため息なんて具合でも悪いのかと思ってな。いえ、きちんとサレトーマは飲みましたから。えらくまずいんだってな、あれ。別にそれほどでも。お前何ですか？ If they ever had like a Tales of Berseria collab cafe somewhere, they might have had it. Would they serve Saretoma just as part of the menu? 憎い。10年前、ゴーマの群れに襲われ、私の村は全滅しました。お前の家族も？はい。たった一人の家族だった母が、その混乱の中で残されたのは母がくれたこの手鏡だけです。こんな思いをするのは私だけでいい。だから私はゴーマを撃つ大魔師になった。情けも気遣いも無用です。もう分かったよ。何あれ？あれはペンギョンといってこの地方特有の魚鳥類よ。That's not a bird, but it's not have scales. トマトシチューに入れると美味しいんです。へえ、どんな味なの？あれを食べるなんて野蛮ね。あなたに言われたくありません。母の得意料理だったんです。世間話はそのくらいにしておけ。マギル。Enough of the chit chat unless you're talking about Alfred, in which case he's Owen. こんな感じじゃ。全然わからん。やれやれ、想像力の乏しいお主らに合わせて言うと、グリモ姉さんはアンニュイな勇敢マダムの黄昏的な空気をまとった大人の女じゃ。ベルベットやエレノアとは違う感じの女の人ってことかな。違いない。要するに大人の女を探せばいいんだな。うん、探すのは大人の女の人。名前が分かってるんだ。聞き込みで探し出せるだろ。そういうことじゃの。なんじゃば。マギルーも大人の女の人でしょ。Okay, she's gonna be like Maggie, where she looks younger than she actually is. 素直に出せないの？自分の気持ちか。あいにくとうの昔に砕け散ってしまったのじゃよ。バリングシャーンってな。気持ちが砕けた。さあ、町の連中に聞き込みを。You know that after I take another break because I didn't realize how much time had passed already. But I'm sure, I mean, I hope this is gonna be a nice change of scenery. So, see you in a moment. Hi there. Oh, you red herb this thing.
This place is reminding me a lot of a village from Breath of the Wild, I think. And the object is over there, to the upper left exit. I don't know her, let's face it, your pickup line needs some work.グリモ姉さんの手がかりはさっぱりだな。あんたが受け取った手紙っていつの話？さて、去年じゃったか、10年前じゃったか。Not last year, because last year you were in prison. 五章じゃ、せめてクラーケンのおやつにしておくれ。なんなら、私が食らって、あいつは。引き継ぎはすべて済ませておきました。着任と同時にあなたの I see on the one that she roundhouse kicked before. You were talking about this? 姉上の手際と比べられて、僕の至らなさが皆に知られてしまいそうだ。バカなことを。あなたには特別な力と素質がある。パラミデスへの派遣もアルトリウス様の期待があればこそです。臆せずいつものあなたでいればよいのです。自分の力を信じて。Are they on vacation? はい、しっかり務めます、姉上。パラミデスへの派遣。この島にそんな施設があったかしら。もう行かないと。道中お気をつけて。そうそう、ハリアのゴーマには注意してください。思いのほか手強く、手負いのものも出ています。心得ました。それから生水は飲まないように。姉上、おせっかいすぎますね。 And remember to brush your teeth after every meal. どうしても。ハリアのゴーマ。派手に暴れてるゴーマがいるみたいだな。事実なら利用で。それにしても奇遇じゃのう。わしらがここに来たタイミングでオスカー参上とは。私を疑うのはわかります。 Yeah, she didn't even try to like give love set to Melchior when they met before. 大魔師のあんたは Wasn't that 清 her 涼の mission? 断りとつながってる。わしらには仲間のつながりがないかな。エレノアは告げ口なんてしてないよ。どうかの。お風呂に入るときも監視しとるのか？お風呂の時は僕。 He does like go inside her when she's not like someone, right? So does そ he の say 間 anything? に清涼とこそこそ話をするくらいはできるというわけじゃろ。死ぬまで従う約束だったわね。その通りです。お前たちが潰し合っても清涼が喜ぶだけだぞ。厄介なゴーマと裏切り者が一度に片付く。
揉めてる間にクリモ姉さんが暴れてるゴーマに襲われるかも。確かにもう少し町の人に話を聞くのが先決ね。Oh, they're about to talk about what I was wondering, I think. 精霊と器の関係、意識や感覚の共有みたいなものはあるの？あ、うん。体の中に入ってる時にはエレノアが見たり Wait, 聞いたり does した she こ hear と me? は She's わかる baiting. よ。でも気持ちや考えてることまではわからない。 But it's like a 箱 POV に shot. 入っても箱の気持ちはわからないでしょ。そういう感じか。ならできるだけエレノアを一人にする時間は作りたくないわね。一緒にお風呂に入るのは嫌だよ。わかってる。あんたも年頃の男の子だもんね。お風呂は鼻炎風。あいつは違うか。私かマギルーが何とかするとして。あんたとエレノアの間でどんな線引きしてるの？寝るときは？寝る前に話をすることはあるけど、ベッドで隣に寝たりはしないよ。エレノアの体の中に入ってる方がエレノアが起きた時にも気づきやすいし。夜中に起き出したことがあったの？うん、今のところはないよ。それにすごくよく寝てる。ベルベットたちと一緒にいるときは顔が怖いけど、寝てるときはもっと優しい顔っていうか、髪も下ろしてるし、なんか可愛いって思った。へえ、ああいうのが好みなんだ。I wonder if you can change your hair in the fashion menu. I think I never tried that. でも年上の女には A 気をつけな shot さい。 for the older girls. But just to make sure, since the game brought that up. Nope, you can't let her hair down. I also have a bunch of how to say it, cosmetic items I haven't tried before. Okay, oh, there's like hairstyle stuff here. I kinda like how this looks. Can't do it with every character. I mean, won't work on Rokuroka's. Actually, wait a second. If you can change its X position, it will spin it a bit. Exactly, like that. One thing I tried to do before was like, there's an eye patch item. In the other one, you can equip 2 eye patches and then move the other one to be on the other eye, so cover them both. I actually could do that since I have 2 different eye patches. Yeah, wait on Velvet, you want her to look even edgier. How does my glue look fit? Not that different because her right eye is already kinda covered by her hair. No, I gotta say, I kinda really like how this looks. I think of actually like keeping this. I don't think I have anything, any other new cosmetics. It's hard to see if we're right eye, but it's fashion. テレサとオスカーって仲のいい兄弟なんだね。訓練生時代から2人を知っていますが、喧嘩しているのは一度も見たことがありません。ベルベットは弟と喧嘩しなかった？そうね。叱ったりすると弟が拗ねて口を聞かなくなったりしたけど、それも可愛かった。可愛い？
意地を張っても背伸びして大人びたことを言っても気づくと私の後 Been liking Eleanor in general, to be honest, more like more than I expected to. I like her more than Velvet. 犬の方がよっぽど言うことを聞いてくれるわ。でも Without totally giving Velvet an eye patch though. 弟って不思議な生き Oh, 物 I think I mentioned it. There's little brother out creatures. え自分を切り殺そうとしてる弟なんて可愛いわけないでしょ。でもしぐれは楽しそうだったよ。 As I was saying, there is a pack of skins that of part themed skins you can buy as DLC, which I don't have. And I think that if you get the remaster edition, you'll have you can get them by default, like you don't have to buy it in separately. この際某を弟にすればよかろうって。それは極端な話ですが、ライフセットと話していて弟がいたらこんな感じかなと思うことはありますよ。僕がエレノアの弟。ライフセット。そんなザレ言本当 Why に do し you ない look で。 so 精霊を道具として扱う大魔師があんたを弟みた I い do に look so 思う happy は about ずが that. ないでしょ。道具扱いの件に関してはすでに考え方を改めています。だからこそ弟を感じるのです。本当ですよ。信じちゃダメよ。こんな上辺の言葉。自分の言うことを押し付けているあなたの方がよほど道具扱いしているように思えますけど。おお、弟をめぐって二人の姉の対決じゃ。某の好みはフィッチウィッチフィッチ。お兄さんがいいよ。 So real quick, I wanted to see if I can find the pirate costumes if you haven't seen them. Oh, there's an image without them, but it's too low res. Think this one, though. So here you go, and I think you can you should be able to equip fashion accessories on top of them. So if you want to add an eye patch to anybody, you could do that. And there's actually like a ton of DLC costumes, which I recall them being kind of expensive. I mean, expensive if you bought all of them. Don't remember how much they cost individually. Of course, they would go on sale whenever the game itself was on sale. But then I heard that... I'll check this myself, but I heard that ever since the remaster came out, the original Berseria stopped ever going on sale on Steam. Because they want you to buy the more expensive remaster. この人形、鼻炎風に似てる。坊や、気に入ったのかい？これは聖主雨のち様の人形だよ。聖主雨のち様。これが？ああ、間違いない。俺は雨のち様を見たんだ。威厳たっぷりで大層お怒りのようだったよ。見た？怒ってたってなんで？清涼はサウスガンド領で盛んだった。それで雨のち様話しかけてみたんだが、何を言ってもLooks like she's just like Magilda. しか言わないんだ。それって土産屋よ。そのやる気のない are they like siblings? 姿をしておったのじゃね。 Or maybe that's their mother? ほぼほぼな。おお、なんという奇遇じゃ。その気だるい神様こそグリモ姉さんじゃ。人間じゃないのかよ。人間とは一言も言っておらぬ。土産屋よ。どこで見た？この先のマクリル浜だけど。渚で黄昏れておるとはますます姉さんらしい。さあ、 Wait, is she not gonna be a person? She's gonna be one of those mascot things just like the info. Because that would be disappointing. 危機管理じゃよ。どこでスパイが聞き耳を立てておるかわからんでな。
Okay, so it was by the beach. Did you go to Logres yet? Yes. I think this was like in the early game. Oh yeah, this was where we fought the High Priest. I mean, he didn't fight him, he got killed by the Griffon. This is where you were like before the thing with the portal and before Eleanor joins you. There's a cat with a balloon that gives you minigames. I think there's one in every town. 若者の永遠の悩みってやつだな。 But it should be like close to where the ship is. 確かバナナやパレンジをぶつけ合う派手な祭りだよな。そう。でもバナナやパレンジはずいぶん昔の話だよ。年月を重ねるうちに投げるものが変わってね。人ってのはより派手に過激にって求めるだろう。スイカが当たったら結構痛いよね。ああ。でも Do any of them throw pumpkins around? 最近はヤシの実を投げ合うようになってさ。ヤシの実は半端なく硬いじゃろ。そうなんだよ。岩を投げ合ってるようなものさ。そのせいで毎年大人になれないやつもいてさ。それってつまり、まだだと思ってたけどさ。I just explained to their parents that they were killed by coconut. その儀式に出なきゃならない。でもさ。So I did play the two minigames that the cat gave you, like once each. そんなことが大人 And になる it こと did な give の like か。 a master costume for Velvet. 克服することで大人だと認めるような古来の慣習を受け継いでいる人間は確かに。 And I think if you play it a lot, you get そう more いう outfits. 古臭い連中がいるんだよ。最近の若い奴らは軟弱だとか言っちゃってさ。自分たちの時はバナナとかスイカだったくせに、しかもスイカには切れ目入れてたって言うし。ヤシの実に切れ目を入れてもあまり効果はなさそうですよね。だからここで黄昏てたってわけか。恥ずかしながらね。嫌なら儀式なんてやめればいいでしょ。でもそうもいかないんだ But よ。 even in this universe, boomer salaries and now they complain about the younger そういう generation. のをやめる判断ができるのが本当の大人じゃないの？まったくその通りだよな。俺も大人になるよ。加減もせずに悪乗りし。おっしゃる通り。Oh, I was just talking about this. So you can play those two. Oh, those are different. But for some reason, I don't want to play a game called Baneful Bounce. So they had different minigames. I had no idea. Because I was ignoring them after the first one, because I thought they would be the same. You just press the button that shows up on the screen. I'll just mash the D-pad in X and press RB to jump. Oh, it's like quick time events. And playing them also gives you cosmetics, not one that I want. He's not doing in Logres. Then I'm not sure if I've done it. If you toss anything, I'll be more inclined to play it again. Like try to get a high score. サウスガンドの人たちはね、南の島々の生活は無謀量の感謝をする時も。今もその信仰は続いてるのか？ほとんどの人は清涼。その村だけはゴーマを退治してくださるのはありがたいんだけど。あるんだろうさ。
So where was I supposed to go now? There is no star on the map. So I think it's just talk to NPCs like until find the next event flag. In like a place that serves food, definitely not ちょっ found と it. 安心してるところはあるけどな。暑い南の島でもでもその分自分にも厳しかったし、正殿の件で揉めてたハリアム・テレサ様がいなかったら。そうなんだけどさ。ああ、ここは清涼の一等大魔師。そう、この熱帯地方をクールダウンしてくれるのは氷雪の大魔師である。あの冷たい瞳で Yeah, 汚れた wait, ものを those 見る ice ように cold 貫 ice かれ suckers た looked 思 at い me は with this thing. Like I was something filthy. どこの町にも同じようなのがいるのね。I mean, we behave like this towards the name escapes for me for a second about the captain that we were chasing for most of this stream. So what can we say about that guy? I was about to say Alfric, but Alfric is the Octopath Traveler god. I got it mixed up. Now この地方だけに生息するウキウキは製材すると軽くて丈夫で腐りにくくて。よく知ってるな。遠洋船ができこの島のご先祖がイカダで海峡を渡ったことに、その人がウキウキを。それをきっかけに新しい時代に皮肉だね。自分たちの島で採れた材木を使って。Last time, how do you know that? ドンパチやってたんだが、大航海時代は大辛いのに笑ったの。サウスガンドの人たちってのは今はいろいろあるが、昔はスマイルガンドなんて呼ぶ人もいたそうです。スマイルガンドか。Now there's just one left, and like that has to lead me to where I need to go. But how do I get over there? Do you notice how we just stopped asking around for where my close friend is? Now we're just hearing them, the villagers were dumped on us. I think I have to go back to this side and find a way to go downstairs. Okay, still just talk about the word going. パレンジやバナナッツ。パレンジは甘酸っぱくてジューシーだから。確か暗いところでそうそう。でも乾燥させるとこのご時世でだからここにも。Okay, so none of this led me to like progressive plots. Like this, no, the Omega Elixir thing was a side quest, I just hadn't noticed it. And if I want to do it, I have to go back to the Vester tunnels. Oh, well, my crew beach is over there, I was supposed to leave the town. So I was wasting time here. Whoops. Let's go talk about beach. Well, here's the beach. So he's around here, right?
綺麗な海だな。ここがマクリル浜。覚悟はいい？お姉さんそこだ。食らい尽くす。呪い砲火中。とどめラファティレイブ。呪い砲火中。次。そこだ。食らい尽くす。 This looks like normal, but the game calls him peacocks. 本気で戦いなさい。わしは遊ぶときすら本気じゃぞ。Oh, that thing, jump now. See how what here? What looks like the defense, huh? 決着ですね。And actually, I don't think I should be dismantling the like rings that specifically counter one star's effect, because you can change equipment like during battle. So like you can just put them on as soon as you need them. 私たちが探してるグリモワールもビエンフみたいな。正直あれがライフセットやアイゼンと同じ精霊だとは思えないんだけど。疑問はもっともじゃが、いろいろと微妙な話が多くての。話せるはなら前 No, から I 気になって don't たん want だけ you ど to tell me anything. Thanks. その帽子いきなりダメなわけ？そのハットのリボンピラピラして邪魔だろう。ほどいていいか？バーッとどうして？それも話せないことばっかりじゃないの。なんなら話せるわけ？例えばあ、それ聞いてみたい。では僕たち他の And we're skipping that because I can't stand painful. Sorry. 別名凡霊だ。どうしてトラウマなのです？その呼び名。それであなたは妙な話し方をするのですね。なんだか平凡な悩みだな。ビ I'm waiting for like the moment when they'll stop threatening violence against Game and actually commit it. あのペンギョン卵を温めてるんじゃん。多分そうです。あのペンギョンは一夫一夫制で同じ相手と添い遂げるロマンチックな生き物なんですって。夫婦だから卵が生まれるんだね。でもどうやって？ How do they make 知ってい the ますか、ライフセット。ペンギョンの卵って大きな殻の中にオレンジ色の小卵がいっぱい詰まってるんですよ。 That's not what he asked. プチ系なんだ。ええ、イクラみたいな食感でウニのような濃厚な味わいの。魚鳥類って魚に近いのかな？食べるんだ。あんなに大事にしてる卵を。残酷ではありますけど美味しいんですよ。ペンギョンのもも肉とプチプチ卵をご飯にのせた他人丼に見せかけた親子丼は絶品なんですから。 Oh, he's like Koyakodon. 私がつけたんじゃありませんけど。卵美味しそうだけど今は取らないであげようね。Sure, you'll get the recipe for that at some point. Oh, so exactly what I was worried about. She is just a talking mask. As if one wasn't bad enough.
対トカゲゴーマだ。容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン。草原脚。対瞬け。描けシェイドブライド。はい、今じゃ。伸びろ伸びろ。紅翼転写。 Need my glue to get more souls so I can also use spell again. He goes quicker. 行くぞ。つむじごま。レックソ。はい、また染まるのか。ブラッドネブラッドネクライスケール。とどめファランクスレイド。はいゼロ草原脚。草原脚レイド徹底。霊視解放。ただなす者に秩序をもたらせ。バインドオーダー。鎧同士襲撃筆頭。この距離なら外しはせん。ゼロの型ハク。せい風神生きれるか。捕らえられまい。せい無次元か。つむしまった。Yeah, why is it saying that I didn't try his last try making his parry work? I think I almost got it. Got to press his break card button is about to get hit, like right now. I think that worked. And there was something about you being able to use arts from a guard, I think. I got that ability before. So I think he's just going using my normal attacks. If I like try to attack while holding the guard button. I can't get in time on the carry, right? I thought Australia know how to voice souls there. I was about to use your break card. 力を増してる。気をつけろ。I thought she cannot launch it upwards. Oh, there, after the first combo. So there's any attack she can use while she's on と同 Terran じ Light? 種族の精霊でしょうか。あんたがグリモワール？ Yeah, so my goes on some fake 頼 advertising み there. たいことがあって探してたんだけど。はあ。あんた誰？ベルベット。魔女の And 知 she り合い has a normal voice. I don't know if that makes it better or worse. グリモネ Better, because at least you don't have another super annoying voice to deal with. Worse, because you could have used that voice on just a normal human 相 character. 変わらずどっちも妙ちくりんね。どういう関係なんだ。魔女の修行をしておった頃の先輩じゃよ。で
なかなかに興味深い古文書があっての、その解読を頼みたいんじゃ。へえ、あんたが他人に肩入れなんて珍しいこともあるもんね。暇つぶしにちょうどよくてな。私は暇じゃないけど。グリモ姉さん、そこをなんとかお願いでそういうのやってないから。残念無念。引き受けてはもらえぬか。やる気なら出させてあげるわよ。やれば。 So after all that, we came here only to find out that she cannot, or I mean, will not read the book. And if that's the case, that means like this entire thing we did not accomplish anything at all. とんでもないものを背負わされる。 Like the plot does not move. この年になるとね、そういうのは重くっていけないわ。何歳なんだ？それ以上踏み込むと、あんたのケツに花火突っ込むよ。おう、これは失敬。取り付く島がないようだな。南の島なのに、ごめんね。 You have no idea. In the like universe, they spent like days, weeks, without the traveling by ship. 勉強する本とかあるかな。へえ、自分で勉強して読む気？僕、本が好きだし、昔のこととか知りたいし、必要なんだ。坊や、ずいぶん熱心じゃない。ボーはベルベットの役に立ちたいんじゃよな。授業料高い So わよ。 Lena looks like I just said this, but she looks really good with that 嘘。 hairstyle. けなげさに免じて読ん Wonder であげ if るわ。 it's because it balances out with her big 古文書は forehead. どこ？これです、グリモ姉さん。姉さんはいらないから。はい、姉さん。姉さんはいらない。さて、どんな本なのかしら。古代アバロスト号。また厄介なやつね。痛みもあるし。 Yeah, we have a lot of free time, as you learned today. 可能な限り急いで。 No, we're not done it. We went on a massive detour to get a medicine and then to chase an illusion. 忘れてあげる。 We have all time in the world. この先にハリアって村があるわ。おう、かたじけない。さっさと行きましょう。そのハリア村とやらに。ぶしつけな質問で恐縮ですが、グリモワールは聖主アメヌチではありませんよね。そんなわけないでしょ。どういう流れで私が聖主になるわけ？あなたにそっくりなアメノチ様人形がイズルトの土産屋で販売されていたものですから。ああ、あれね。あの店主が寝てる時に耳元で勝手に売るなって囁いたんだけどね。夢にまで出てきたら、ここは一つそんなの放っておきなさい。そうですね。 Oh, she can sue him for using her image on the figures. 私の人形って売れないんだ。姉さんは Yeah, well, I would not buy it. じゃあ売ってあげるわ、あんたを。本当で？ええ、ただし剥製の一点物だからちょっと値段は張るけどね。はあ、ほんと疲れる。で、何の話してたっけ？あなたが聖主アメノチかどうかという話です。ああ、そうだったわね。私は聖主じゃない。ただの女よ。ほう。私みたいのが聖主じゃ、崇める側もやりにくいでしょ？そうですね。あ、いえ、あなたには何もかも見透かされているような気がしてしまって。むしろ聖主を崇拝する方が安いというか、
気軽な感じさえするものですから。聖種よりも私のが怖いわけ？怖いというより、世の中を知っている大人の女 Oh well, I'm opposed to the Kyoto Master trope, like on a fundamental level, so this was nothing for me. At least she's not like straight up annoying. I would trade her for beautiful. ハリア村。 Too bad you can't do that. オスカーたちが話してた凶暴なゴーマがいる村では。かもしれん。 I wonder if I can find a safe spot before I tackle that elite enemy down there. Because if by any chance a mascot character is well written, you just think, well, it would be even better if it was just a full-fledged human character. So it's always at least disappointing. And by human I mean humanoid, could be a demo or malak or whatever. And my Gloomy is so much stronger with 13 heart show primer. Unfortunately, we'll keep being for round because you can tell that like the developers think it's hilarious to show how everybody hates BMFU, but they never think of getting rid of him. And now we won't even have the skills that like Maglu is missing for her powers, because she has an alternative. Actually, what is it with like mascot characters in the like incredibly repetitive jokes? Because this what happens with other characters like that. Vine from Grumble, which comes to mind, which Grumble has a running gag where various characters think Vine is a lizard if they call him that. And every time he'll flip out saying he's not a lizard. And like this was never funny, not even the first time, but they keep doing it. Doesn't even make sense to like confusing for a lizard, he's a flying dragon. So I don't know like how to begin with the writers thought it was funny and then thought it was the most hilarious thing ever, because they keep bringing it back. But maybe I'm just not the target audience, I guess. It is a game where fish can fly, but it is also the game where like dragons are a mundane thing everybody knows about. So how it mistaken for a lizard like makes no sense to me. Also, wasn't there one event in Grumble where it was like filmed out in the universe where he's actually a lizard and he looks nothing like how he does in Dragon? Like no way you'd mistake one for the other. I never minded the flying fishing theorem. I think it has like the exact same behavior as the Demon Line, which is a very basic enemy. In that case, I could try looking it up.
I found the event, but I don't think, not sure I'll be able to find the Reign of Burn for it. Oh, never mind, I did. Actually, where did I save it? I put in the wrong folder. Give me a second. Here you go. This thing shows up in one event. It's called Burn with an E. I didn't read out that event, but it's a thing where it's like it's an alternate universe where the characters are they're like school kids, and then the main character has this that has Burn as their pet. Looks nothing like the regular Burn, which is like a little flying dragon. Oh, and it actually has a massive advantage, like a big plus over the normal Burn, which is that that Burn does not speak. And it's just an animal. Don't like Burn, I take it. Oh, I will not say that I stopped playing Grumble because of Burn, but I did stop like caring about reading the cutscenes because of him. Because like since the main character of Grumble is silent, Burn like kinda speaks on their behalf, and I could not stand him. Because I felt like he chips in every other line of dialogue, never has anything good to say, he's super annoying. I mean, as in not saying good things, I don't think like nothing positive, I mean nothing that feels like it adds anything to this story. You feel like if he wasn't there, you would not be missing out on anything. And that compared to the anthem from this game, like, do you think that like the story would suffer if the anthem wasn't there? He just has a comic relief and he's not even a good one. Because Nigel was already like excellent for that. Now just see what's behind this story, then I'll go back and be finishing the stream.
イズルトで聞いた限りじゃ、村を襲うゴーマが出たり、清涼への不満を抱く住民も多いって話だったが、想像していたよりも落ち着いた印象があるよな。このハリア村ってとこは。大麻師の私が同行していることで、村人たちも警戒しているのかもしれません。へえ、世の中には裏表があるってこと、あんたも分かってはいるのね。競争しか見えていないようでは、清涼の巡察官は務まりませんから。私だっていろいろと見てきたのです。人の世の光も闇も。でも、いえ、だからこそ私はその闇から目をそらさず、正直に向き合いたいのです。その上で信じたいと思っています。人の心にある光を。闇ね。はい、あなたのような闇です。案外はっきり言うのね。I think there was one thing about how Varney has a... He's supposed to have a different form where he's an actual, like, huge dragon. But am I willing to put up with him for the entire game just to see that? Not really. As there was a safe spot somewhere, but I can't find it now. I just go to the on outside of the village. Wait, they don't let me get back out. And I could swear I saw a safe spot somewhere. Oh, there, it's over there. And so I'm going to be done for today. Just find somebody to rate. And I know that, like, at least I feel like I've been quite negative about this game just in general, which I don't like. Like, I notice it as well. I am, like, really hoping that the plot's gonna improve, because I think today was kind of a waste. We'll be playing this tomorrow as well. Oh, and also tomorrow will also be a 4-hour stream. I don't usually stream on Sunday, but I'm doing this because I had to cancel yesterday's stream. Also, it's not like I normally choose not to stream on Sunday, I just not normally able to. It's just that it was a happy coincidence that this was one week where I could do that. In the same week I had to cancel one stream. I think what I didn't like wasn't so much that it was too focused on Aizen, it was also like I mean, it feels like you wasted time, right? Because you go after his captain, find out it was an illusion, you don't get much of anything out of it. You get a hint about the girl with the parasol, that was interesting, but the game didn't doubt too much on it. But I do look forward to whenever she comes up again. I think it's more of a patient issue than anything else. In any case, I'll see more of the plot tomorrow. I hope to see you then. And thanks a lot for tuning in. Have a good night.